in Gamescom studio powered by IGN. The Elder Scrolls Online is the massively popular online RPG that somehow just keeps getting bigger and better. Here to tell me what's coming next is Matt Firor, president of ZeniMax Online. Welcome to IGN. Thank you. Great to be here. So, you recently launched the Necrom chapter of Elder Scrolls Online. How has that gone? It's great. It's the highest Metacritic rated chapter we've had in ESO, and we've had many. So it's good. It's been well received by the community. It's a lot of fun. We introduced a new class, so it's got pretty much everything our players want. That new class, I believe, is the Arcanist class. Yep. What can you tell us about that? Yeah, so we've added a few new classes since launch, and with the Arcanist we wanted to be a little different, so we made it a little more fun to play. It's got really cool audio, it's got really cool effects, and we've noticed a lot of our players are re-rolling and are playing up to max level with Arcanist. So little pressure to go back and make the other classes as cool at this point, but that's a good problem, right? Yeah. It's like people really dig it. So if someone's brand new to ESO, how long would it take them to reach the Necrom content? That is the magic of ESO. There's no level gating. So you can literally buy the game and be playing Necrom immediately. And that's actually one of the key reasons why ESO is so popular, because you never get left behind. So you never have to level up to max level to get to the new stuff, because you can just play it immediately. Do you have a personal favorite class? Well, my first class, as always, is a Templar. So, okay, gotcha. Which is kind of the you can be a tank, you can be a healer. It's very flexible. So interesting. Yeah. Okay, so we're here at Gamescom. What's ESO's presence like here? I hear you have a pretty impressive statue at your booth. Yeah. So the Necrom story is based around a Daedric prince, an Elder Scrolls Daedric prince named Hermaeus Mora, and he's basically a giant Lovecraftian tentacle monster. Cool. And so we have him at our booth, which is right back there, and he's like 20 feet tall and 25 feet on his side. He's huge, immense. It's a great opportunity to get your picture taken with a Daedric prince. So. I think there's even an opportunity for fans to win a free copy of the ESO base game. Yeah, absolutely. I think that's happening later this afternoon. Very cool. Yeah, yeah. Okay, so you just released Update 39 on PC. Console players will get it on September 5th. What are the most notable updates there? Yeah, so we're doing something different this year. Usually we just have 4 content drops through the year with major chapters and DLCs, but for this one, we're doing mostly just refining kind of the entry to the game for new players and bug fixing and quality of life fixes. Because ESO's been around for a while, so there's always things we can do to make it better for new players and for veteran players, and that's what this update's focused on. And for the new players, is it true you've actually sort of removed the amount of quests that they're being offered in the early game? It doesn't remove the quests, it removes the quest indicators. Oh, okay. So when you first go into the game, you don't just see every NPC running up to you, you know, demanding your attention, because it gets confusing after 9.5 years of adding quests, right? So we're basically showing new players kind of the quests that we think are the ones that'll help them get into the game the best. Yeah, you mentioned ESO's been around a long time now, 9.5 years. It'll turn 10 years next year. Next year. Congratulations, by the way. Thank you. It's a milestone for a game like this. Anything you can share about the future of ESO? No, we're obviously going to have a 10-year anniversary events and in-game and out-of-game starting next year. But remember, ESO launched in 2014 on PC, but it launched in 2015 on console. So we're going to take that time in between and make it kind of a year-long celebration. So details will come later in the year. We're still working on them, but it's going to be fun. Well, Elder Scrolls Online is really the little online RPG that could. Congratulations on all the success. Look forward to what's next. Thank you. All right, thank you so much. The Elder Scrolls Online is available now on PlayStation, Xbox, including Game Pass, PC, and originally launched on the Epic Games Store. We've got lots more games right here on Gamescom Studios, so don't go anywhere. Okay, so here's the deal. The components are kept in high-security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open, so you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side.
Seth Macy at the Xbox booth. We are right outside Stalker 2 Heart of Chernobyl. I am with Destin Legary. Destin, you played Stalker 2. I sure did. It was the first game I went to, and they just let me in to play it. I was very surprised. I will say this. The gameplay still seems a little bit early. Like, they definitely have a lot of polish to do. Okay. And if you're new to the Stalker franchise, just a heads up, this game is difficult. There's inventory management in the style of a game like Escape from Tarkov, if you're familiar with it. And the AI, I saw some YouTubers out there saying that the AI seems a little easy. Okay. It was not easy. They'll flank you, they'll rush you, and I really, really enjoyed the experience, but I had to reset my expectations about what Stalker is. So if you're a Stalker fan that has been playing the game since the beginning, you're gonna get exactly what you wanted. Okay. Yeah. What surprised you during your time here with Stalker 2? Well, I don't know if it's a surprise. One thing I really enjoyed was it opens you up, it gives you the bolt, and you can throw it at anomalies. And yes, you can still jump through them. As a matter of fact, it seems like they're leaning into that mechanic. So you throw your bolt out, have the anomaly discharge, and then you rush through it to get past that hurdle, so to speak. A very interesting mechanic that's utilized early on, and then they just kind of send you out into the open world. You fight some mutant dogs, and you're constantly worried about ammo management because one reload could mean life or death for your character. So it's a tense experience. It definitely is. It's definitely not an easy game. You're going to need to be mindful of your inventory, how many bullets you have in your particular weapon, and how you're utilizing the gear that you have. Constantly loot everybody, make sure that you're getting the best gear that you have, dispose of the old stuff. As far as I can tell, no, you cannot pick up a body and use it as a carrying bag, so to speak. That's a big miss. Yeah, not really. But I'm actually more excited about Stalker 2 than I was before. Oh yeah? Because Okay, cool. I really like those type of experiences where it's almost a sim, right? There's stamina that you have to manage, there's health that you have to manage. There's seems to be a sleep indicator where you're going to have to rest at certain parts of the game, and I just cannot wait to see more. Nice. One last thing. So near the end of the demo, what we saw was the cloud, the sky went red, and it was very crazy, like some crazy sort of storm. And I wasn't quite sure what was happening, so I just went into cover, and then my demo time expired. But all of that stuff that I experienced, it's just like the first few minutes of the game. So attacked by a big pack of wild dogs, these people that want to murder me just swarming me, and they were doing quite well. To be fair, I did throw a grenade at them as soon as I realized they were an opponent. Nice. And there was a lot more to consider in combat than a game like Call of Duty would throw at you. Sure. This is not Call of Duty. Think more Escape from Tarkov, or if you're a Stalker fan who's flaming me in the comments, it's probably exactly what you want. It seems like more Stalker to me. All right, cool. So I think people are gonna like it when they play it. How does the gunplay feel? It feels good. Yeah. Like, guns work as expected. They can actually malfunction, it would seem. We've seen that in some of the trailers where it seems like some of the guns can have issues that you'll have to deal with. So there are a lot of different aspects to Stalker 2 that I think will be overwhelming for new fans, but if you embrace them and try and learn them, I think you're gonna have a great time. All right. Anything else we need to know about Stalker 2? You need to play it. Okay. Definitely. I have the original games installed on my PC. Now I need to make time and go play video games. Should I play them as someone who maybe isn't that great at managing his own life? Yes. All the more reason. Sweet. Well, that's Stalker 2, Destin. Sound like you had a great time. Thanks so much for talking to us about it. We are at the Xbox booth at Gamescom. This is day one. For more Gamescom, don't even think about leaving IGN.
Hey everybody, Max Scoville here. We are at Gamescom 2023, and I'm with my esteemed colleague Alex Simmons, who just got a chance to play RoboCop Rogue City. What did you make of it? It's a RoboCop game, but is it fun? Slow is the main thing. Like, RoboCop is super methodical in how he moves. He doesn't run about like you would normally do in a shooter. He doesn't really use cover like you would normally do in a shooter. He's a bullet sponge that just walks into the middle of the firefight, gets shot from every direction, but equally, he's RoboCop, so he dishes out loads of death, I guess. It seemed, I got to watch you play a bit, it seemed
good on a lot of levels, but I do have some questions and some hesitation. He's got his iconic sidearm, which is an awesome gun. Can you use other guns? So you can. Like, the Auto 9 is his main weapon, and you can upgrade it a lot to have armor piercing, explosives, etc. But you can pick up grenade launchers and you can pick up other weapons. But frankly, I didn't have to. Like, we played a new level of the game, which is very much combat focused. It's about a third of the way into the game, and throughout 15 minutes, I think I died once. And that was my own mistake because I forgot to pick up a battery, which is the health back in the game. And so it's almost like Robocop is invincible. And if you've got this great gun, why do you need a grenade launcher? Yeah, it's sort of I don't know, it's a little bit of a quandary there. Now, something that strikes me as interesting is this is also adding some like crime-solving elements, some puzzle elements, some branching narrative elements. Can you talk about those a little bit? So they hinted at it, but they've not really shown exactly what it means. There's one part in this level where you find a perpetrator and you give them a choice. You can either show your empathy side, your human side, and let them off with a caution, or you can be Robocop, give them a ticket. Now, the dev has hinted that that has much bigger implications later in the game, to the point where it affects endgame. But for me, all I saw was somebody being just a little bit hacked off with me, a few swear words, and off they went. Now, this is the same studio that did Terminator Resistance, which, again, was a thing that could have probably just been a straightforward shooter, but it had a bunch of surprisingly ambitious RPG elements. Yeah. It had romance options, very, very sexy ones. A lot of people don't even know that. I feel like they're kind of taking a similar approach here. There was a whole bomb defusal sequence, which was felt like almost a Resident Evil puzzle. It's super simple. It is like, which wire is the one to cut before it blows your face off. And again, they've hinted that there's way more stuff like that. This was combat, and there's going to be a lot more investigation. Robocop's not really known for his investigation. It's dead or alive, you're coming with me. But apparently he does go out there, he looks for clues, evidence. I've not seen any of that, unfortunately. Mm-hmm. No, it's sort of quizzical. This game is supposedly coming out very, very soon, so I'm skeptical, but kind of curious at the same time. It's also an Unreal 5 game. It's one of the first sort of wave of, more advanced, more polished games to come out. What was your takeaway on sort of the technical side of it? So it looks gorgeous, and obviously Robocop himself is super pristine. You can't fault that side of it at all. Even when he's going through the mission and he's shooting stuff, the destruction looks great. It's got that 80s jank, and I don't know if that's on purpose or whether it's just how the game is developed, but it feels authentic. Because the dialogue, even that, is super cheesy. There was one instance where you shot a guy in the crotch and his animation falling over was like excessively drawn out, and I was like, that's some Verhoeven stuff right there. That's spot on. You know what? I would buy that for $1. Yeah, I would buy that for $1. I was really impressed. Also, the destruction physics were really cool. Like everything was just getting blown apart. Like just a ton of that. Yeah, and I think that's the other thing. Obviously, you've got your Auto 9, but you can use anything that you come up in against the game. And in this one level, there were these bikers that were attacking me, moving super fast, hard to shoot. But being Robocop, you can just pick up like a dustbin, throw it at them, knock it off their bike, and then when they're off, you can then pick up the bike and then throw the bikes at the bikes. That's the part that got me kind of interested. Because I think it's Robocop has his strengths, literally and otherwise, and his weaknesses. And again, the sort of the plotting approach is it's tank controls. Like he is kind of tanky, and it's. Now they mentioned, I think you can pick up other weapons. You mentioned the grenade launcher. Yeah. I feel like he does get the big 50 cal sniper rifle at some point in the movies, right? And yes. And then at one point you do fight the guys that have got that. There was one bit where you go into a room where there are snipers, grenade launchers, and people with massive machine guns. You can go and pick them up, and you can use them if you want. But again, the Auto 9 was so powerful. I was like, hey, I'll just stick with this. It's interesting. I'm curious to see where this goes exactly. Did they talk about lore at all, like where it takes place in the timeline? So it takes place directly after Robocop 2 and before 3. In terms of story, all we know so far is that obviously Rogue City is overthrown by these street vultures, which is this gang, and obviously there is this friction between OCP and Robocop. Like, you go up against OCP in a lot of the levels, and if you do well, you get bonus points to go towards XP. If you don't, well, you're just going to be lowly Robo. Interesting. Now, there's one mechanic that I thought was very, very authentic, where he could bust through walls and do sort of a breach mechanic. Yeah.
Can you talk about that a little bit? Did that feel good? That's one of those ones you kind of need to do it yourself. Of course, but it's exactly like, I guess it's the same thing that you would see in Call of Duty. You bust through a wall, everything goes into slow motion, you pop out the pistol, and then headshots all around. Yeah, it feels great. And I'd like to see more of that. I think that ultimately that was my takeaway. I kind of like what I've seen so far, or it's got me interested, but I want to see all the other stuff that's being spoken about. I want to see the investigation side. I want to see the differences that those choices make. And hopefully that will be in the next thing that we see. Yeah, well, one way or the other, RoboCop Rogue City is coming out sooner than later, which is kind of shocking. Would you buy it for $1? We'll kind of have to wait and see, but we've got lots more coverage coming out of Gamescom, so stick around. Now, a lot of indie games make you think outside the box, but this next one is more about thinking outside the books. Here to tell us about the puzzle adventure, The Plucky Squire, please welcome James Turner. Welcome to the IGN studio here. Thank you. So, Plucky Squire, this is a game about storybook characters that partially takes place in storybooks, but they can also leave the storybooks and adventure in the real world. Is that accurate? That's accurate, yes. Yeah, sort of tell us what the whole idea of the game is. So the idea is that you play as the hero of a storybook, and the book is all about them, but there's a villain who is kind of resentful of the fact that the hero gets all the limelight, and they want to kick the hero out of the book, grab the limelight for themselves, and become the new hero of the book. And you play as Jot, who is the hero and has to stop this villain from his diabolical plans. What do we need to know about this villain? Why is the villain so jealous of Jot? Well, this is a land of creativity, the land that the book features, and Humgrump has never been a very creative kind of guy, and there's Jot running around this land, being a hero, and he's also a writer to rub salt into the wound. He's like a published author, and everyone loves his books. And Humgrump is just very resentful of all the attention that he gets, and all the fans that he has, and he thinks he wants a bit of that for himself, and this is his chance. He discovers a new kind of magic that allows him to push Jot out of the book, and this is his chance to grab that limelight. Is this Jot that we're seeing right here? Yeah, that's right. The guy with the feather in his cap, that's Jot, yeah. So it takes place inside the books. When you leave the books, how does the gameplay change? Well, in the book, it's kind of a 2D top-down adventure. Right. And when you get out of the book, you can run around on the desk. It becomes all about the third dimension. And so the gameplay, it kind of shares similarities. You're running around, you're fighting monsters, but the extra dimension gives you new gameplay opportunities, and there are illustrations on the desk that you can jump into because you can pass between the 2D and 3D worlds. And so you can explore this desk, you can explore these bits of media on the desk and pop into them, play this little game here, pop out, go to a different place. So there's lots of surprises and interesting things for you to discover and explore. And are we controlling Jot, or do we control his friends also? Well, mostly you control Jot. Okay. But there are certain very specific points in the game where the control switches over, and you do get to play as his two friends. Do they have different abilities? Depending on the minigame. Okay. Their abilities are very much tailored to the minigame. So I think in the trailer we showed the first trailer, we showed a minigame where Jot is boxing of an enemy, and Thrash, who's the mountain troll with the blue skin, he is a drummer, so he gets to showcase his drumming abilities in the minigame. And then Violet, she's a witch, a trainee witch, so she gets to showcase her magic casting abilities in her minigame. So fitting for a storybook, I believe the game is broken up into chapters. Does that sort of act as the level progression? Yes, that's right, yeah. So it seemed like a good way to divide everything up. And we have chapters that are more based around the story, and they're a little bit shorter. And then we have chapters that are more gameplay focused, and they kind of expand out and take up quite a bit of a good chunk of playtime. So a lot of the time you'll be adventuring through the book, and then you'll get to a point in the chapter that you can't progress, and then your mentor, Moonbeard, who's a wizard, tells you you need to get out of the book to find a specific item that can help you. And that's when you jump out and you have an adventure around the desk, find the item and return to the book.
So that's kind of the template for how chapters go. But we do like to change it up and pull the rug from under the player from time to time, keep things fresh. Sure. Yeah, we just saw a little bit of that, leaving the book and then coming back into it. Yeah. It reminds me a little of the 3D into 2D and then back into 3D mechanic of Super Mario Odyssey, right. Or even A Link Between Worlds. Right. Were those sort of inspirations for you? I know you've worked on Nintendo properties before. Right. Yeah, for sure. Like, I wouldn't say that the game idea came from that. It was more like we wanted to create a game that took place in a book. That was the initial idea, starting point. And then what if you could get out of the book? So then naturally, you're thinking of 2D and 3D and how you mix that up. And then as like points of reference, we would look at Odyssey or Zelda and see how they might accomplish something. And so they were kind of things to be aware of and think about how they maximized like that idea. Yeah, so the good reference points to look at. Yeah. The storybooks also, they obviously have text in them. It seems like there's some wordplay puzzles, or maybe you have to change the words in a storybook in order to pass an obstacle. Can you talk a bit about that? Well, we wanted to, I think whenever you make a game, it's good to lean into whatever makes that game unique. So this takes place in a book, and the idea was, how could we create a game loop that most leans into that idea? And so the first thing that came to mind was, well, books, they're dictated by the narration on the page. And what if you could mess with that? What if you could change that around and change the reality of what's actually happening in the page? That seemed like a unique thing to try and aim for. And once we kind of grasped onto that as an idea, it's like, okay, this is kind of a backbone of the game. And yeah, something that we really have been enjoying exploring in the game's design. Which is, I think, what we just saw here. They just changed the word night to daytime. Yes. They changed the scene to daytime, and the monsters went to sleep. Yes. So you can progress. Exactly. And at first we had more conservative ways of doing that, less large scale, like maybe you'd make a bridge extend or make a door open, but we realized it's more fun the bigger swing that you go for, like turning night to day, or a moat that is empty of water and then suddenly becomes full with water, like the bigger effects you have on the world, it feels more something that not just a Switch can do, it's something like you feel like you're changing the reality. Okay, so the Plucky Squire was also recently part of the Devolver Delayed Showcase. Meaning, of course, it's been delayed into 2024. Was that a tough decision? It was, of course, like once you've stated the game is coming out in 2023, you're kind of always reluctant to make any changes to that. Sure. Like you have people who are expecting, like the players are expecting, and then your publisher is expecting. So it's never a particularly fun thing to think that you might want to go beyond that. But it's always like, how do we make this game the best possible game it can be? And like we feel like there are so many different types of gameplay in this game. There are so many different mini games, and there's the 2D exploration and the 3D exploration, and we want each element to be intuitive and polished and feel good, and that just takes time to polish. Sure. And once we realized, well, this is going to take a bit more time to craft it to be exactly what we want it to be, then it's a hard decision, but it's like, well, this is the right thing to do. And once we've decided it's the right thing to do, it's just a matter of talking to people and figuring out like how much time we need to be able to do that. Well, I don't know if you noticed, but there are quite a few games coming out in 2023, so maybe it's not so bad. Right, yes. Look forward to this in 2024. I'm going to go ahead and put the Plucky Squire on my short list of games I'm looking forward to play next year. Thank you so much for coming by the IGN studio. Great, it was great. Lovely to talk to you. Okay, the Plucky Squire has PlayStation 5, Xbox Series X, and Nintendo Switch, and PC sometime next year. Keep watching IGN Studio here at Gamescom for more. They're responsible for some of the most iconic superhero movies of the 21st century, and their next project, Rebel Moon, is a space opera that takes us to a whole new galaxy. Please welcome director Zack Snyder and producer Deborah Snyder. Welcome to the IGN Studio. Awesome. So cool to have you here. So last night, opening night live at Gamescom, you showed the trailer. I was fortunate enough to be there, so I got to look at it. Looked very cool. I think we'll be bringing that up in just a moment. But let's begin at the beginning. Rebel Moon was famously an idea for Star Wars. What changes have you been able to make now that it's no longer tied to an existing universe?
Well, it was an evolution anyway. You know, like when we started working on the idea, before even it was a Star Wars movie in my mind, it was, you know, a put a team together movie. It was. I'm a huge fan of. There's an adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal that I always was in love with. Just the tone of that really was inspirational to me. Even when I was in the early talks with Kathleen Kennedy about maybe making a Star Wars movie, I would say things like, maybe it could be rated R, you know, and and they would say, yeah, no, that's crazy. So I knew there was going to be, it was going to be a bit of a slog. Sure. But then after the sale, and you know they had their own sort of vision for what the Star Wars universe would be, it was clear to me pretty much at that point that it wasn't going to be, you know, anything to do with this idea. And Debbie was super happy about that. I was because she really thought- happy. Well, I felt like he envisioned this as something that was wholly original. And I felt like I know after working a decade on DC what canon means and what it means to the fans. And I just felt like there would be too many rules and that he could really kind of go crazy if it was something that was original and he, you know, the handcuffs were off. Sure. Well, from the footage that we've seen, you know, I'd say it has a very different visual look from Star Wars. Yeah. Maybe more like a space sword and sandal epic than sci-fi. Is that accurate? Yeah, I would say yeah. I mean, I feel like it's science fantasy more than say hard science fiction. Sure. You know, and I think that was really what I always wanted to do to begin with. You know, it's more of a Knight's Tale than say, you know, in the tradition of even the costumes and everything. I really wanted this sort of ornate, kind of ancient kingdom that the Mother World represents. Was the thing that I was really interested in, and sort of aesthetically kind of pursuing. Even the robots are, you know, seem old. Sure. And I guess that was really a thing that I was inspired by and kind of chasing in the design. Yeah, so it definitely. I mean, I think in answer to the original question is it's gone on a huge evolution since those early days. Sure. You mentioned robots. You got a great cast for this film, by the way. I believe Sir Anthony Hopkins is playing a particular robot. You can tell us about that character? Yeah, so he plays what we call affectionately Jimmy. That's not his real name, but that's what they call the robots. All the robots are Jimmys. Gotcha. And yeah, he plays one of what a pretty kind of typical battle robot in this world. The only thing that's interesting about these robots is that after the king and Issa are killed, and the queen are killed, the robots whose initial sort of purpose was to protect the royal family, they kind of don't know what to do themselves, and so they end up kind of becoming these sort of conscientious objectors. They don't really fight anymore. And so there's like this whole journey of discovery that Jimmy's on, that Anthony Hopkins robot is on. But he's like one of many, he's like this one of many robots that would kind of be in this same moral quandary that he's in. Can you tell us more about the Imperium, the sort of like evil empire at the center of Rebel Moon? Yeah, so affectionately we call the Mother World, and their forces are an ancient civilization that have over the years sort of been led by a single king or line of kings, and they sort of have used up all the resources on their own planet, and then basically set off into the stars, and basically have been collecting and expanding for thousands of years. Interesting. Sophia Boutella leads the Warriors as Korra. Yeah. How'd you end up casting Sophia? What was it like working with her? Sophia's amazing. I had her in mind really from the beginning. Very I would much tell so. Debbie about, I really wanted Sophia to be this character, and you know, everyone was like, okay, that could be cool, but we should probably look for do a real audition and Go through the motions. go through the. And I mean, I was like, okay, well, sure, but And we tested 5 women. Yeah.
And Sophia really just shined through because, you know, it's such a difficult role because her character is so complex. She's also the heart of the film, but she also, the physicality required to do the role is just, it was so important to us that it was believable that she was this like amazing warrior. And she has a dance background. Right. And incredibly, like, she learned all the choreography so quick, and she wanted to do all of the fighting herself, and she did, other than one, we were going to throw her character off the side of a scaffolding, and we were all like, that's not really safe for you to do. She wanted to do it, but everything else she did all her own fighting. Interesting. So Rebel Moon has been announced. It's going to be a two-parter. What was the reasoning behind that? And do you know the total runtime of them both put together? Movie 2 we're still working on. cutting, so I don't know the exact runtime, but they're about 2 hours each. Gotcha. The movies themselves, right around 2 hours. I think movie 2 is under 2 hours, but right now. But what was the first part of the question? Well, just what was the reasoning, the thinking behind that? Is it just because you needed more time to? Oh yeah. So I had written a pretty long script, 200-page script, and the cool thing about Netflix was there's. When I said, you know, maybe maybe a way to go is to just break it into 2 movies because for sure I could cut it to 1, but it's going to kind of make the movie very sort of by the numbers. You know, when you get that, especially a movie like this that's sort of genre specific, like we know the mission, got to put the team together, you got to prepare for battle and then fight them. Not that that's what's going to happen, but that becomes kind of obvious. And then when you really put the screws to something like that, the beats become really set in stone, and there's not a lot of room to move around. And I think by letting it be 2 movies, it really let us kind of have a lot more character and a lot more worlds to visit and just be more overall exotic and unexpected. Well, now you mentioned, you explained at Opening Night Live last night, there's a Rebel Moon game also coming from Super Evil Megacorp, developer of the very good Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate game, which is on Apple Arcade. I recommend it. Anything else you can tell us about the game of Rebel Moon? Well, one thing I could say about it is that the guys over there have been incredibly reverent and faithful to the source material, and they've been incredibly inclusive and really want to talk with me constantly about mythology and about the canon and about the world. And so I would say that though it, you know, as a game, it really will expand sort of the mythology of the universe, and not, even though it's definitely sort of an add-on to the universe I didn't expect, it was a cool place where we thought to explore other things that are happening in the Rebel Moon universe. And the guys have been great to go. I'd say, like, guys, we can't do you know, we can't do that. And then they'd come back, well, what about this? And so we were really, I think, able to land on something that was really world building, but also consistent with the world. So that was fun. Very cool. Well, we're here at the world's biggest gaming convention, so I have to ask you, is there any gaming property that you both think would make a great movie? There are Well, there are a lot. I mean, we've talked about a bunch of, I mean, you know, Gears has always come up, you know, in sort of our circle. Interesting. And I was a fan of the game. So, I mean, off the top of my head, that one. I was always interested in the Halo franchise, so that was something that I'd always, I mean, and they've, of course, kind of made that, but it was something I always thought could be incredible. Well, thank you both so much. I'm really excited to watch Rebel Moon when it premieres on Netflix later this year. Awesome. Thank you so much. This is great. Thank So you. fun. Viewers, you can take your first step into a larger world when Rebel Moon premieres on Netflix December 22nd. In the meantime, stick around for more Gamescom Studio right here on IGN. Hey everybody, Seth Macy here for IGN. I'm at Cities in the Sky here at Gamescom. I'm about to sit down in a gamer chair, and then they're gonna lift me 50 meters into the sky on a crane. For Americans, that's about 150 feet in freedom measurements.
Yeah, this is gonna be interesting. And I'm gonna be playing City Skylines 2 while I dangle in the sky over a city. So it's extremely literal. Yeah, here we go. We're going into the sky. I'm gonna play a video game at 150 feet in the sky. It's normal. It's just a normal thing. It's just a normal day. Wow, there's still more. We're still going up more. I think we've come to a stop. All right, let's take a look. Wow. There's a foot that's grown. Okay, right now we're spinning around, and I tend to get a little motion sick when I'm reading things and I'm also moving. Thankfully, I'm just gonna play the demo of City Skylines 2. Gaming time in the sky. Let's go! Hey, look, it's me. The sun is directly behind me, as is the Dom. What's up, Dom? So it's kind of hard for me to see my screen. So I'm just gonna I guess I'm just gonna enjoy the fact that I'm 150 feet up in the sky on a beautiful day in Cologne. Well, I just came down from my City in the Sky adventure, where I was building a city literally in the sky in City Skylines 2. Please, I'm proud to present Skytown, USA. A center of industry, a center of commerce, a few houses. You know, I wasn't as nervous as I thought I was gonna be, but there were a couple times where something would clang and I'd be like, whoop, whoop, then I just lost my cool. But then I'd try to compose again. But yeah, I was dangling my feet. I was having a good old time. Being 50 meters in the air on a beautiful sun-filled day in Cologne, Germany is less than optimal, because what would happen is I would spin around and then the sun would completely obscure the view of my beautiful city in the sky. I would love to do this again. We were quite an attraction. People were beeping at us, yelling at us. Everybody was having a good time. I think everybody was having a good time. I can't say that for a fact. I was having a good time. But yeah, I would absolutely do this again. You know what the only thing that was missing was? A big old steak. I want to play a video game and eat a big old steak in the sky. We're at Gamescom merch area powered by Mini, and we're gonna go shopping. Yeah, we're ready to spend some money and buy some stuff that we can give the crowd at the Gamescom Award. Wait, no, but we get to keep. We're buying stuff like you and me. We're gonna split. We'll buy that, okay. and then we throw it to the crowd at the award. We'll keep it. Yeah, we'll definitely keep it. Yes, awesome. All right. Well, do you want to go shopping right now? Yeah, who's paying? IGN is paying. We don't have to pay for anything. Let's go! Let's go! Some Disney lower can of cards to throw into the crowd at the Gamescom Awards. Get people hyped. Okay. Let's get the big one. Yeah. The time is now, Mr. Man. Yeah, dude, let's go! Yeah, we'll get this one. Yeah, we'll get these two. Yeah. I think we need hats. Everybody loves hats. And they're easier to throw. Frisbee style. And if you land one on someone's head in the crowd, 100 points. Yeah, 100 points. That's a crit. Let's go. Let's do it.
maybe next year. Yeah. We're at the Activision booth, the official Activision merch booth, and now I'm going to shamelessly plug the IGN store because we have an exclusive Diablo 4 Rock Love jewelry collection, which are like cool little necklaces and earrings that you can only get at the IGN store. And they're officially licensed and they're super cool. I don't wear jewelry, But I'll start today. uh-huh. But now we should see what they have here. Let's see. Let's do it. Look, this is what we're getting. What is that? It's tiny little Nintendo figures. Oh my god, they're so small. I know, I love them. They're so little. Oh, look at the Yoshi. Oh, It's so and a little cute. Baba, a little Princess Peach. Okay, all of And a them. little Link. Yeah, we're getting them all. All this bitte. That is a good price for a Snorlax Squishmallow, actually. Grab it. So done. We did it. We shop till we drop. I did drop Here. indeed. Take this little fella. Oh yeah, that's so good. The merch area powered by Mini at Gamescom is absolutely legit. We have so much stuff. We are now completely ready for the award show. Oh my god, the award show. Huh? 面白くなりそう まさか落書きがしゃべるわけないじゃん例の件やっぱ幽霊列車9号線の伝説に関わってるよなみんなの幻想がリアルになることがルールなんだ世界がマジでぐちゃぐちゃだ私最後までデュラでいられるのかしら願いが叶いやすいように私が空に流れ星を流してあげるでもジャイアントと隕石がこの街を滅ぼすって言われてんだぞまだわからないのか真の悪役はお前たちだこの街を破壊したのはお前たちだろうさあ終焉を楽しもうじゃないかつまりこれで終わりってことねまだ負けを認める時じゃない You and I will be stuck all the way to the center. We can be going to dance where I control the face. I finally start to feel the rush in my veins. It's the bright light is coming home for me. Feeling that it's mine. I said I'm so free. Burning deadly, lighting the way. I finally start to feel the rush in my veins. No, we have never before. We have never felt so very high. And we have never before. We have never touched the skies. Peggy 16.
Long ago, in the Age of Darkness, the land of Eredar was ravaged by battles. We move with haste, for night draws near. I will not fail you! Our only enemy are the nightmares of the Veil. We must cooperate. I need someone I can trust. More nightmares are coming our way! Hold them off! We're here to help you defend this town. Save yourselves! We will rise. There are too many of them! They just keep coming! Age of Darkness. Flames of Retribution. Available now. What's up, Cobra fans? Welcome to Cobra's Corner. Is this for real? Yes, Black Sabbath. 3 huge game developers have gotten together to create the ultimate gaming experience. The top video game players in the world. Are they any good in real-life battle royale type situation? Not this, but actually this. It's not playing around on a screen. We do have ex-Navy SEALs coming down. We need the best of the best. Anybody can play. You just gotta be brave enough to take a bullet. Kilo Kitty wants to know if it hurts. Man! Of course it hurts. We donate 100 grand worth of cyber limbs. But there's a chance for fame. There's a chance for fortune. I need you to take her down to Midtown Harbor. Do not up. You can also... Oh, God. Hey, look at me. Welcome to me, fans. Click me, like me. I don't care. Watch me. Don't watch me. I'm over this whole thing. Don't forget to smash that like and subscribe button. The bottom of the screen. Es ist Gamescom Samstag hier auf der Köln-Messe und es steht fest, dass Charles Martinet die Stimme von Mario nicht mehr sprechen wird. Dementsprechend haben wir hier einen Stand-in. Manu, komm mal hoch. Manu, hallo! Das ist eigentlich schon so ein richtiger Dad-Joke, oder? Aber ja, ich glaube, schlimm. Ich glaube, am Samstag kann man sich das auf jeden Fall leisten. Das geht genau, schon. wir sind Kann auch man schon langsam ein machen. bisschen durch hier, aber Tag Samstag, wir geben immer noch alles für euch. Wir bewerben uns jetzt hier gleich als neue Mario-Stimme. MM passt ja schon, Manu, Marius, das heißt dann halt Super Manu. Ja, in Zukunft. Super Manu-Land. Ja, eben. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ich freue mich heute im Studio auf Lies of P. Die habe ich interviewt. Ein fantastisches Spiel mit Pinocchio. Ja, Pinocchio. Ja, passt. Ich lasse mich heute tätowieren. Das ist meine 15. Gamescom und ich habe mir gedacht, komm, irgendwas musst du machen, was unter die Haut geht. Ja. Woran du dich für immer erinnerst. So richtig feststechen lassen. Dementsprechend geht's da in die Vollen. Und wir werden ein paar Influencer treffen, unter anderem zum Beispiel Henno, Hand of Blood. Mit dem machen wir auch ein bisschen Quatsch heute. Also bleibt dran, es geht direkt los. Viel Spaß auf der Gamescom. Ciao.
Guten Morgen allerseits. Wir haben Samstag. Wir sind immer noch im Gamescom-Studio, powered by IGN, auf der Gamescom 2023. Heute wird es richtig busy hier in den Hallen, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir eine Menge für euch im Stream zu bieten haben. Wir haben zum Beispiel Like a Dragon Gaiden für euch, Lies of P, da waren die Entwickler extra aus Korea angereist, und unser Sepp trifft den guten Hand of Blood zu einem kleinen Plausch. Aber wir beginnen natürlich zuallererst mal mit einem klitzekleinen Highlight, und dafür gebe ich jetzt ab an unsere US-Kollegen. Die haben sich nämlich mit den Entwicklern von Little Nightmares unterhalten. Viel Spaß heute und bis später. One of the biggest surprises during Gamescom Studio Opening Night Live was the announcement of the next entry in the Little Nightmares series. Here to tell me about Little Nightmares 3 producer Coralie Faniello. Welcome! Thank you for joining us. Hi, thanks you for having us. Now, first things first, we've got new protagonists. Can you tell us a little bit about these characters and who they are, what they can do, and what sets them apart from Six and Mono? Yeah, so in Little Nightmares 3 we will have two new characters, which are Lo and Alone. So Lo is the one with the cape and the mask. He is here since a long time now, but he has never lost hope, and he's looking for a place that will bring him home. And Alone, she is the girl with the goggles and the helmet. So she is Lo's best friend, and she's also a tinkerer, and she's very curious, trying to find new secrets about the places that they will visit. And you've added a very, very much requested feature, which is co-op. Can you tell us a little bit about how that works? Yeah, indeed. So co-op was one of the mostly asked features from our community. So we're already happy that we can implement it in Little Nightmares 3. So in the game, you'll be able to play in online co-op with a friend. We also have a friend's pass, meaning that you only need one copy to play with a friend. That's awesome. And does it has split screen, or is it just online? No, it will be online. We wanted to implement it that way because we think that split screen doesn't fit with the universe of Little Nightmares. We really want to keep that immersion, like that very atmospheric feeling that you will have. Now, it looks like the characters can collect items. Can you tell about how that sort of fits in with the puzzles and how it goes with the theme of the game, and I guess any other new mechanics that they have? Yeah, so that will happen sometimes in the game. You will be able to collect an item, use it for solving some puzzles, and then you will have to let it go. But the players will also have two new items. Each have their own. So Lo has the bow and arrow, and Alone has the wrench. And we are using them in order to create more puzzles and to promote like cooperations between the player and if you are playing in single player, between the player and the AI. In terms of tone, can you set the stage a little bit and tell us about the setting of Little Nightmares 3? Yeah, so in terms of tone, like each chapter will be very different. Each chapter has its own atmosphere, its own story, on enemies, and so you will be able to go through each of them, but they are all part of the same place in the Nowhere. So the Nowhere is the place where Little Nightmares games take place. So all of the locations of Little Nightmares 3 are in the spiral, which you will be able to discover. Now we got to look at some gameplay from the sort of city of the dead. It's kind of like a desert setting. Yeah, the place that you can see in the gameplay is the necropolis. So in that place, it was before the place where the dweller were living. But then the monster baby arrived, and well, she made the city what it is now. So you can see that there are some statues around. You can see that it is now very quiet, except from the beetles that will attack you. Now, the first two games are very, like, there's a lot of gloom and shadows, and it's very, kind of what people think of when they think more conventional nightmares. But from what we've seen in the Necropolis, it's very bright, like it's, daytime in the desert. Can you tell us a little bit about the sort of the reasoning for the shift, and also some of the challenges with making, matching that sort of, expected kind of vibe of the game while it's still in broad daylight?
Yeah, so in the Necropolis, it was a challenge to have like a desert and like some light, much more light than what we have seen before. But at the same time, to keep what is the atmosphere and the DNA of the Nathan Atmos games. So what we have done is that we have used a lot the environmental storytelling. So you can see bags all around, you can see stuff going on, and then that plus the music and the general atmosphere is what creates the unease feeling that you will have in that place. But the other chapters of the game will be very different, and you will be able to see, some different places and some different locations that will show more. Nice. Now, at this point, we kind of have a clear idea of what a Little Nightmares game is. I guess I'm curious what the sort of internal philosophy is. Like, what are the pillars of a Little Nightmares game? Like, what are the sort of, are there any rules that you can't break in terms of making this game? Like, you can't just turn it into like a full-on, like run and gun platformer or something. I guess how do you change the gameplay while still keeping it, true to the core idea? Yeah, so Little Nightmares games have like main pillars, which are the darkness, the dystopian aspect of the society in general, and the hope, because there is always a light of hope. So we really want to keep these three main elements across the different games, and that's what we are doing in Little Nightmares. Nice. Now, some exciting news here is that Supermassive Games is working on this, and that's a studio that has an incredible track record making, I guess what I call much larger nightmares, big cinematic, realistic horror games. Can you talk a little bit about how the team's prior experience has affected Little Nightmares 3? Yeah, so it's great working with Supermassive Games. They have an extensive knowledge of horror in general, but they also understand very well and very deeply the franchise. Like, they are all really passionate about it, and they worked hard in order to get into it and to like use their knowledge from previous games. And so that goes from the horror, but also the fact that they implemented like multiplayer in the previous games in order to like bring them into the franchise with their own eyes. Cool. Now, fans have done a lot of sort of digging and picking apart of Little Nightmares, and I like that there's just a lot of mystery to it. Can you just kind of blow some of that mystery away and tell us where Little Nightmares 3 takes place on the timeline, sort of chronologically? Not really. Like, it's something we really want the player to figure out by themselves, like where we are in the timeline, and so we want them to dig into that. Now, there have been, in addition to the 2, soon to be 3 console games and the mobile game, there have been some comics, and now there's going to be a new sort of transmedia experience, which is going to add to the universe. It's just audio only, is that right? Yeah, it is a podcast. Yeah. Tell me how that works, because I feel like this is an extremely non-verbal series. Like, it's all about environmental storytelling and visuals. I guess how do you match that tone, and what does the podcast sound like? Yeah, sure. So the podcast will take place in the counties. So Little Nightmares lore is quite extensive, in fact. So you have just seen the surface of it. So the podcast is in the counties, which is the real world, but the nowhere is the place that the video games are showing right now. The nowhere is like the nightmares. So in the podcast, you're in the counties and you listen to Noon, which is a little girl who has night terrors. So she goes to a psychiatric hospital and she talks to Otto, a counselor, and she tells her nightmares, basically. And so Otto will try to dig into that and to understand what is going on and what is the nowhere and the secrets of it. Wow, it sounds really creepy to listen to a child talk about nightmares on a podcast, but I'm sure fans will be super into that. Carly, thank you so much for joining us. Before we go, can you tell us when players can get their hands on Little Nightmares 3? Yeah, so the game will release in 2024. It will be on PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC. Wonderful. And what about the podcast? When is that premiering? So the 2 first episodes are available like right now in the gamescom. Awesome. Thank you so much for joining us. I'm looking forward to Little Nightmares 3. Yeah, thank you.
Willkommen zurück im Gamescom-Studio. Ich bin Leonie und derzeit eine der glücklichsten Moderatorinnen auf der Welt. Grund dafür ist, dass ich hier sitze mit Hiroyuki Sakamoto, dem Chief Producer von Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Willkommen im Studio. Schön, Sie zu sehen und schön hier zu sein. Freut mich auch sehr. Falls euch der Titel nichts sagt, das ist erstmal kein Problem, denn es ist ein Spin-off des beliebten Titels Yakuza. Und das ist ein Spiel, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Einfach schon allein durch die Story und das ganze Herz, was da drin steckt und die ganzen Überraschungen, die das Spiel für einen bereithält. Jetzt möchte ich natürlich wissen, ob das in Like a Dragon Gaiden auch so ist. Daher meine Frage, wie lässt sich das Spiel denn mit dem Plot von Yakuza überhaupt in Verbindung bringen? Ja, zunächst muss ich sagen, dass wir natürlich in der Vergangenheit auch schon einige Spin-offs hatten in unterschiedlichen Varianten und diesmal ist es ein Gaiden, also so eine Art Legende oder Vorgeschichte. Das ist vielleicht eine Besonderheit. Also ich glaube, man kann sich auf vieles freuen, viele Überraschungen, aber auch viel Gewohntes vielleicht als Fans der alten Spiele, der alten Titel. Zum einen ist natürlich Kiryu als Hauptfigur wieder präsent und das ist ein Action-Game, in dem Kiryu als Hauptfigur wieder sehr, sehr stark in den Vordergrund trifft. Und wir wollten aber natürlich viele Fortschritte auch zeigen, die in einem Action-Game heutzutage möglich sind und wir haben versucht als Studio so alle Neuheiten, die in einem Action-Game möglich sind, in diesem Spiel kulminieren zu lassen. Deswegen hoffe ich und glaube ich, dass die Spielerinnen und Spieler sehr viel Spaß haben werden. Wir haben ja im Trailer auch schon einiges gezeigt an Neuheiten, dass zum Beispiel neue Spielespots hinzugekommen sind, aber auch, dass alte und sehr beliebte Spots und auch Kampfstile wieder vorkommen. Also ich glaube, es macht sehr, sehr viel Spaß, dieses Action-Game zu spielen und ich hoffe, dass viele alte Fans sich jetzt auf dieses Spin-off freuen, aber auch neue Fans hinzugezogen werden können. Ich glaube, es ist ein Spiel, was sehr viele neue Player auch, für viele neue Player auch sehr attraktiv ist. Ja, das kann ich nur bestätigen. Im Trailer sah es tatsächlich sehr abwechslungsreich und sehr aufregend aus. Besonders alle Sachen, die, wie du schon gesagt hast, hier eben heutzutage schon möglich sind. Die nochmal in eben dieser beliebten Grafik zu sehen und eben auch in diesem schönen Setting. Da sind wir sicherlich schon alle sehr gespannt drauf. Da es ja nun eben auch ein sehr beliebtes Franchise ist, das besonders bei den Leuten, denen es am Herzen liegt, eben sehr wichtig ist, ist da natürlich auch sicherlich viel Verantwortung, die mit reinspielt. Und worauf mussten Sie da genauer achten? Ja, das ist eine schwierige Frage, aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon mehr als 10 Jahre involviert in das Creating dieses Titels und ich arbeite bei jedem Mal eigentlich mit dem Verantwortungsgefühl im Hintergrund, das sollte auch das Letzte sein können und ich darf mich nicht dafür schämen müssen, quasi. Also ich gebe immer mein Bestes und alles. Nein! Sehr gut, na, gib das. Ja, ich wollte damit natürlich niemals andeuten, dass es jetzt die letzte Version ist und das hoffe ich auch nicht, aber ich wollte nur sagen, dass ich immer alles gebe, als wäre das jetzt das letzte Mal und dass ich immer die nötige Konzentration auch aufbringe. Yakuza und die ganze, ist ja bekannt für, sag ich mal, skurrile Momente, ich sag mal Karaoke-Battles, Bubble Bath Man, so gewisse Sidequests, die einen von jetzt auf gleich überraschen, mit denen man nicht gerechnet hat. Wird uns sowas auch erwarten in Like a Dragon Gaiden? トレーラーでだいぶ見せちゃってますけどね。例えばキャバクラ久しぶりにこう Ja, wir haben natürlich im Trailer schon vieles verraten. Insofern sind einige Überraschungen vielleicht dann auch schon vorweggenommen. Aber ich glaube trotzdem, also wir haben seit langem mal wieder einen Kabarettclub mit ins Boot geholt. Aber auch viele neue Challenges. Es gibt auch viele neue Retro-Arcade-Games, die man spielen kann. Also ich glaube, es gibt einige Überraschungen, die auch noch nicht im Trailer vielleicht gezeigt wurden und aufwarten. Da würde ich kurz darauf eingehen, auf die Minigames sozusagen. Wenn wir sagen, okay, Arcade-Games, wird das bei euch im Development sozusagen, ist das so ein buntes Potpourri, wo jeder so sagen kann, ich mag Snake, ich mag Flipper oder irgendwelche anderen Spiele, die dann vorgeschlagen werden? Oder muss es dann zu einer bestimmten
zum Thema passen? そうですね、結構最初はアーケードゲームだと。 Ja, am Anfang hatten wir tatsächlich ganz viele Arcade-Games, Minigames wird ins Game geholt. 毎作こう新しいアーケードゲームを入れてたから。 Aber irgendwann sind uns die Titles ausgegangen sozusagen. Irgendwann hatten wir alle Kugeln von Sega verspielt und dann haben wir in Form von Model 3 dann alte Consumer-Games mit reingeholt und dann mit einem Emulator mit ins Game reingezogen. Also ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auch auf den Nostalgiefaktor und alle Dinge, die wir in dem Spiel erleben dürfen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview. Das ist leider alle Zeit, die wir bisher hatten und kann nur sagen, war eine große Ehre für mich und ich hoffe, dass Sie eine fantastische Zeit auf der Gamescom haben werden und genau die Möglichkeit haben, dass das Spiel so weitergetragen wird, wie es gedacht ist. Ja, vielen Dank. Dann bleibt ihr auf jeden Fall noch dran. In einer kurzen Weile geht es weiter, wahrscheinlich mit einem Field Report und das war's von uns aus dem Gamescom-Studio. Bis gleich. So, liebe Leute, wir sind hier auf einem ganz besonderen Termin. Ich habe mir gedacht, 15. Gamescom, was soll der Geiz? Ganz besonderes Erinnerungsstück. Und zwar gibt es Tattoos. Mein erstes Messe-Tattoo. Und ich würde sagen, ihr bleibt jetzt mal dran und guckt euch das Ganze an. Vielleicht habt ihr auch noch Bock drauf. Geschafft. Mein Messe-Tattoo ist fertig und ich find's echt sexy. Das hat Flo wirklich sehr, sehr gut gemacht auf seiner allerersten Gamescom. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Es ist auf jeden Fall eine wilde Umgebung hier um uns herum, muss ich sagen. Und es ist eine absolut abgefahrene Erfahrung. Und ja, vielen Dank, dass ich nach langer, langer Zeit mal wieder Fingernagels hier tätowieren durfte. Ich würde sagen, kommt auf jeden Fall auf die Gamescom. Lasst euch tätowieren. Bis später. Hallo, willkommen zurück hier im Gamescom Studio 2023. Ich bin Anne und wir haben natürlich wieder jede Menge Gäste für euch vorbereitet. Jetzt gerade geht es um das Spiel Wayfinder von Airship Syndicate. Und da haben wir die gute Jasmin bei uns zu Gast. Hallo Jasmin. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Jasmin, was machst du denn? Also ich bin 3D-Environment Artist an Wayfinder, jetzt schon seit 2 Jahren. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, die Umgebung mit dem Team zusammen aufzubauen. Das heißt, die Levels an sich. Ich arbeite mit den Designern zusammen, dass die Levels schön aussehen, dass alles gut dekoriert ist. Ein bisschen Storytelling, Beleuchtung, eigentlich alles, was visuell zu tun hat mit allem möglich, außer den Charakteren. Okay, und möchtest du uns ein bisschen über Wayfinder erzählen? Was ist das für eine Art von Spiel? Worum geht's? Also Wayfinder ist ein Online-Action-RPG, wo es 5 verschiedene Wayfinder gibt, die Echos sozusagen von ihrer wahren Version sind, die schon in einem Krieg, der passiert ist, gestorben sind. Denn ein Jahr bevor der Spieler in Wayfinder dann anfängt, wird Avenor, die Stadt, wo Wayfinder stattfindet, angegriffen von Gloom. Und dieses Gloom hat dann die ganze Welt übernommen und terrorisiert und die Wayfinder haben alles gegeben, um dieses Gloom zu bekämpfen. Jedoch hat das nicht funktioniert und dann werden sie jedoch ein Jahr später wiederbelebt und kommen dann in die Welt zurück, die dann die Spieler dann alle spielen können aus den 5 Charakteren, die wir jetzt gerade haben. Wir sehen hier gerade auch ein bisschen Gameplay. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu der Umgebung erzählen. Du bist ja im Speziellen dafür verantwortlich. Was hat euch zum Beispiel inspiriert? Also die Umgebung zum Beispiel jetzt besonders bei dem Level, was wir gerade sehen, ist von dem Gloom befallen worden, dass genau Avenor halt komplett umzingeln möchte. Und hier genau in dem Bossfight wird Omen bekämpft, die halt dafür verantwortlich ist, dass überhaupt Gloom in unsere Welt eingetreten ist. Okay. Und deshalb war es uns sehr wichtig, die normale Welt mit dieser Gloom-Welt immer zu verbinden und dass sie ineinander eingehen sehr oft. Und das ist besonders bei dem Fight sehr gut zu sehen. Gibt es auch, ich meine, es ist ja jetzt schon auf Multiplayer angelegt. Ja. Kann man das auch als
einzelne Person im Singleplayer spielen? Sehr, sehr gut kann man das machen. Ich mache das sogar sehr oft selber, wenn ich Playteste. Also alle Dungeons kann man alleine auch gut spielen, auch die Bossfights sogar. Sogar auf der Gamescom haben ganz viele bei uns einfach alleine den Boss bekämpft, um zu sehen, ob sie es schaffen können. Natürlich dauert das ein bisschen, aber ich finde, das ist eine echt tolle Challenge. Aber auch zu dritt, bis zu 3 Spieler kann man in eine Dungeon gehen oder einfach auch die Areas im Spiel zusammen exploren, wo dann Random Encounters sind von Enemies. Deshalb haben wir ganz viel Diversität im Gameplay da, finde ich. Ich habe gehört, ihr habt den Fokus auf die Helden auch auf jeden Fall gelegt. Welche verschiedenen gibt es denn da und was unterscheidet die voneinander? Also wir haben ja 5 gerade, das ist gerade Kairos mit Senja zusammen. Alle von denen haben 4 verschiedene Skills. Und die werden dann im Laufe des Spiels dann freigeschaltet und entwickelt und auch aufgelevelt. Einer zum Beispiel ist Silo, der gerade dort kämpft mit der Waffe. Er hat ein paar Healing-Skills, aber auch Stunts. Kairos zum Beispiel, er wurde von dunkler Magie sozusagen besessen und hat sein ganzes Leben dafür aufgegeben. Er hat sehr viel magische Spells, aber dann wiederum dadurch, dass die Waffen alle austauschbar sind, kann jeder Charakter wiederum auch einfach mit 2 Schwertern zum Beispiel kämpfen, mit Sword and Shield. Also alles, was dem Spieler vielleicht besser gefällt, aber trotzdem kombiniert mit den 4 Unique Skills, die diese Wayfinder bei uns haben. Und ist es auch eine Art von Spiel, die sehr auf Loot ausgelegt ist? Ja, also Loot ist auch sehr wichtig, weil in jeder Dungeon haben wir bis zu 3 Chests, die man finden kann und freischalten kann. Und am Ende gibt es dann wieder ein ganz großes Loot und damit kann man sowohl die Waffen craften, als auch die Gloom Daggers, womit man dann durch die verschiedenen Areas geht. Die sind dann eher Cosmetic, aber sehen sehr cool aus. Und auch dann an sehr viele andere Dinge. Deshalb haben wir da sehr viel Customization auch in der Hinsicht, dass die Spieler auch dann belohnt werden für das Loot, das die dann nach diesen sehr schwierigen Bossfights dann auch kriegen. Okay, und ihr hattet ja schon, beziehungsweise seid in der Early Access Phase jetzt. Wie ist denn da der momentane Stand? Ihr hattet einen kleinen Schluck auf am Anfang und was passiert da gerade so bei euch? Also intern, wir haben das auch sehr oft öffentlich jetzt schon gesagt, tut uns das sehr leid. Wir wollten natürlich nicht, dass das so läuft, aber es ist auch Early Access, deshalb ist da am Anfang etwas ein bisschen ruckelig. Aber wir arbeiten wirklich Tag und Nacht daran und sogar heute kommen jetzt neue Updates zu dem Server, dass die Kapazität erhöht wird und es ist auch sehr viel stabiler jetzt. Es gibt nicht mehr so viele Warteschlangen und deshalb wird es einfach in den nächsten Wochen und Tagen sogar einfach wirklich immer besser. Wir werden updaten alle online wirklich pro Stunde, habe ich das Gefühl. Also wir arbeiten sehr, sehr hart daran und sind sehr committed, das beste Experience in unseren Spielern zu geben, das wir können. Und diejenigen, die dieses Spiel jetzt noch nicht gespielt haben und nicht kennen, wo können die euch hier auf der Gamescom finden? Also wir sind in Halle 6 am Level Infinite Booth. Das ist einfach geradeaus. Links sind wir dort. Wir haben auch eine sehr schöne Fotoecke mit Props vom Spiel an sich selbst, mit einer Ecke, wo wir auch die Concept Art zeigen von den Enemies, die wir haben und den Charakteren. Also ein bisschen so behind the scenes, wie wir das entwickelt haben. Und ja, da haben wir sowohl PlayStation 5 als auch PC-Stationen, wo alle dann bei uns dann gerne zocken können. Schön. Ich glaube, das klingt nach einer guten Sache. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Gibt es noch etwas da draußen, was du die Fans da draußen unbedingt wissen lassen möchtest zum Schluss? Also ich würde sagen, seid gespannt auf die Zukunft. Wir haben super viele coole Updates, die bald kommen werden. Ich freue mich wirklich ungemein darauf, dass alle die endlich sehen können. Deshalb bleibt dran, folgt uns weiterhin auf allen Social Medias, wo wir sind. Und ja, wir geben unser Bestes, dass ihr ein sehr cooles Spiel weiterhin kriegt und werden unser Bestes dann geben. Dann danke ich dir, Dankeschön, dass du hier warst und ich wünsche dir noch viel Spaß auf dieser Danke, Gamescom. dir auch. So, da habt ihr es gehört. Das waren die Infos zu Wayfinder. Ihr könnt sie aufsuchen in Halle 6 und für euch da draußen geht es jetzt spannend weiter. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück hier bei der Gamescom 2023, hier im Gamescom Studio. Ich bin Manuel und ich freue mich sehr auf meinen nächsten Talk. Wir haben jetzt Lies of P, nämlich Jiwon Choi, der Director vom Spiel, ist da und der Übersetzer oder die Übersetzerin Jiju Jin, die uns die Fragen dann übersetzen wird. Ich freue mich sehr. Welcome guys, thanks for being here. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. So, tell us a little bit about Lies of P. You've been here last year as well, but you brought something new. What can players who come to Cologne expect here for the new demo? 먼저 멋진 피노키오가
So Lies of P is a Souls-like game showing an adventure of cool Pinocchio to become a human. And this year we have released a demo version with more chapters and more characters in June. So we've got so many good feedbacks that we could improve more of the version of the game. So I would be very interested in how did you find the topic for this game? Because Pinocchio is very famous here. It's a European tale, it's an Italian book. How did you guys decide to bring a European child's book, more or less, to a dark fantasy world like the Souls genre? 저희들은 먼저 처음 도전하는 So this is our first try of Souls-like game, and we needed a good strategy to attract people. That's why we picked out a fairy tale which is familiar to everybody, and Adventure of Pinocchio was really good matching story to our game. And Pinocchio is like I said, it's a kid's book, it's a kid's story, but it is a dark topic, it has a dark tone. Souls games typically are a very dark mystery world, and but you've gone like in two ways. You picked up the dark story, you go even darker, but the colors are very bright and everything is shiny and the puppets. Can you indulge in this in your design vision for the game? 네, 맞습니다. 피노키오의 원작에 대한 향수, 그러니까 다들 Since it's based in Pinocchio's story, which is fairy tale, it will bring you some throwback of childhood. So of course we had to give some dark vibe or grotesque vibe to the game, but of course we wanted to keep some childhood memory for the users. Can you tell me some of your favorite enemies, because there's even a new boss here at the Gamescom? Can you tell us a little bit about him? 상당히 어려운 질문이네요. 모든 게 다 매력이 있어서. It's a very tricky question because all of them are so attractive to him. And if we have to pick one, he said it's a king of the puppet that he showed. And since it is the center of the story, as long as you play more, you will find out who he is and what it is about. So he's not just a monster, but he is one of the characters in this game. So Pinocchio is the main character, and in the kids' book, he's very famous for his growing nose. Is there some system in the game that implements lying or the nose? How did you implement that in the game? So users have to think a lot throughout this game, and that's how we came up with the lying system. And we put many situations where players have to make decisions. And that's how we came up with the lying system in this game. And while you have to decide to lie or not, you have to think a lot of humanity and what you will think in this situation. Since lying is only the behavior that only human can do. People that expect a Souls game, they definitely will be happy, I think, because you have some of the same system, like the genre standards. What is the main difference? What do you bring new to the genre? What can players expect here? So of course we have outstanding storyline and most of all the various colorful combat system. So we have tried a lot to give you the players that experience that they haven't experienced in other Souls-like game with a colorful weapon system or combat system. And finally, the last question, the grindstone system, that's something you did. Can you evolve on that, please? 이 그라인드 시스템은 일단 인형인 피노키오. So this is the system how we came up with to maximize the puppet that we have in this game. So later you can use this system to strengthen your character and make your weapon stronger. Thank you for being here. Everybody's looking forward to playing Lies of P when it finally comes out. It's coming out am 19. September könnt ihr dieses Spiel spielen. Am 19.09. kommt es dann raus für alle gängigen Systeme, für Konsolen und natürlich überall, wo ihr Souls-Spiele spielen könnt. Thank you for being here. Yeah. I'm very excited to play this. See you next time. Bye. Thank you. Und ich habe schon wieder jemanden getroffen, jemand ganz netten. Die Mina ist bei mir. Hi, herzlichen Dank für die Einladung. Wie geht's dir hier auf dieser Messe, die ja wirklich für den Messetag jetzt schon unverhältnismäßig voll ist? Ich dachte tatsächlich, gestern wäre schon unverhältnismäßig voll gewesen, weil normalerweise ist ja Mittwoch immer der Fachbesuchertag, wo ja eher ausgewählte Leute oder Leute, die sich über die Presse akkreditieren lassen, halt auf die Messe kommen. Und es waren so viele Leute gestern schon da und ich war so, oh Gott, wie soll es denn jetzt die nächsten Tage jetzt überhaupt werden? Und jetzt am Donnerstag ist schon richtig viel los. Ich bin super gespannt, wie es Freitag und Samstag ist. Ich finde es richtig cool zu sehen, wie viele Leute hier immer kommen. Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, also Deutschland und Gaming und so, das ist eher so ein bisschen, jeder macht das so für sich irgendwie, aber dann hier so die ganzen Leute zu sehen, wie das auch so zelebriert wird und so, finde ich richtig cool. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie noch die nächsten Tage dann werden, auf jeden Fall. Wir sind ja tatsächlich Teil der weltgrößten Spielemesse, die vor allen Dingen mit einem sehr starken Community-Fokus hier auftritt. Total.
Und jetzt bist du stehst ja im Grunde genommen am Anfang deiner Content-Creator-Karriere. Wie nimmst du das hier wahr? Ist das für dich mehr Job oder ist das mehr Freizeit? Gehst du da schon mit so einem eher sehr speziell, sag ich mal, Business-Fokus ran oder ist das noch sehr viel Spaß? Tatsächlich ist es immer noch mit sehr viel Spaß verbunden. Also bei mir ist es so, ich habe das jetzt Streaming und YouTube und so 7 Jahre lang immer so als Hobby gemacht, habe parallel studiert, dann ein Jahr nochmal gearbeitet und bin jetzt seit Mai offiziell so Vollzeit-Content-Creatorin, was sehr, sehr cool ist. Sprich, hier ist jetzt so das erste Mal, dass ich sowas wie so Jobs oder Interviews oder sowas habe. Deswegen, ihr seid mein erstes Interview. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, der Premiere und dann gleich bei uns. Ja, also ich fühle mich geehrt. Und genau, die letzten Jahre war eigentlich immer mit Spaß verbunden. Durch das Hobby Createn, sage ich jetzt mal, hat man natürlich trotzdem schon in der Szene so Anklang gefunden. Und dann war das eher wie so ein kleines Klassenfahrtreffen und so, wo man dann immer einmal im Jahr irgendwie zusammenkommt und sich halt trifft. So die ganzen Leute, die man halt sonst nicht so sieht, weil man ja quer über Deutschland oder teilweise auch irgendwie die Welt mit Madeira oder was weiß ich verteilt ist. Deswegen ist es schon sehr, sehr cool. Ich nutze es immer noch sehr viel für Spaß, um irgendwie die Community zu treffen und so weiter. Jetzt sind halt mal 1, 2 Jobs so ein bisschen dazwischen gekommen, was auch richtig, also es ist eine sehr, sehr coole Erfahrung auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe noch eine sehr gute Balance zwischen, das ist Arbeit und das ist Spaß. Ich würde sagen, es ist so 25% Arbeit und 75% Spaß. Ah, das ist eine sehr gute Ratio. 25 zu 75. Wäre schön, wenn es immer so wäre, ne? Das stimmt, das stimmt. Was ist jetzt für dich so dein persönliches Highlight bisher, wo du jetzt sagst, da willst du nochmal hin oder da willst du mehr Zeit oder da gibt es nicht genug von? Was ist so dein Favorite bisher? Oh, schwierig. Ich habe halt so viele kleine Spiele schon so im Geheimen, sage ich mal, in der Business Area angezockt. Also generell so die ganzen die geheime Business Area. Ja, so geheim ist sie ja nicht, aber so ein paar Spiele, die halt jetzt erst nächstes Jahr zum Beispiel rauskommen und hier jetzt noch nicht anspielbar sind oder so. Cat Quest zum Beispiel kommt bald raus. Das ist so ein kleines süßes Spiel, wo man so eine Katze ist und dann ist man so ein Pirat und fährt auf so einem Schiff durch die Gegend und so, muss aber so Ratten bekämpfen und so. Es echt klingt super logisch. Es ist ja total und es gibt sehr, sehr viele super coole Sachen. Ich mag die Indie-Area auch immer sehr, sehr gerne. Das ist jedes Jahr ein Highlight für mich, immer so zu sehen, wie halt Leute richtig viel Liebe in ihre Projekte und Spiele stecken und sowas und das halt völlig unabhängig von irgendwelchen großen Studios und so. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass Nintendo jetzt wieder da war. Allein dieses Set hier hinten, sehr viel Liebe auch in diesen Stand geflossen und ich bin ja auch riesiger Nintendo-Fan. Deswegen, und Netflix hat natürlich auch wieder komplett einen rausgehauen. Ich weiß noch, wie 2019 hatten sie auch so zu Stranger Things so eine ganze Eisdiele und man konnte sich tätowieren lassen und so. Also es ist richtig cool. Xbox-Stand konnte man sich auch so ein Spray-Tattoo, also es ist unendlich viel. Ihr spürt es schon, ihr spürt es schon. Die Passion, die schwingt hier mit. Also die Leute haben sich richtig Gedanken gemacht, in den Ständen gemacht und das finde ich ist halt auch als Besucher richtig toll, dann irgendwie so zu sehen auf jeden Fall. Das ist halt auch das, wofür die Gamescom ja steht. Ja, ne? Dass du hier Sachen siehst, die du im normalen Alltag, sage ich jetzt mal so, nicht gezeigt kriegst. Deswegen kommen wir hierher. Eben. Was ist jetzt dein nächster Punkt auf deiner Tagesordnung? Wo gehst du als nächstes hin? Ich bin noch zu einem Stream verabredet. Meine befreundete Streamerin Maluna macht jetzt so einen IRL-Stream. Da werde ich wahrscheinlich so ein bisschen mitlaufen. Ich denke, sie wird dann Leuten, die vielleicht jetzt heute nicht hier sein können oder generell nicht zur Messe können, aus welchen Gründen auch immer, so ein bisschen einen Eindruck geben, wie es vor Ort ist. Und da werde ich sie dann einfach so ein bisschen begleiten. Abends ist dann vielleicht noch irgendwie so ein kleines Essen oder so. Ich bin immer nicht so für Party abends. Ich bin dann eh schon platt und denke dann, oh, jetzt entspannen wir ganz schön. Deswegen wird es wahrscheinlich auf sowas hinauslaufen. Aber genau, eigentlich kann ich es jetzt so die Tage ruhig angehen lassen. Ich habe morgen noch mal so 1, 2 Anspielsessions. Samstag Meet and Greet, was auch total krass ist, mit Sterzig zusammen. Den habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Ja, mit dem haben wir Pizza essen bei Netflix. Da bin ich sehr aufgeregt auf jeden Fall, wie das wird. Aber ich hab Bock. Ich bin glücklich, dass das eingeht. Ihr seht schon, es klingt total entspannt. Eigentlich komplett das Gegenteil, was die Messe ab einem bestimmten Punkt ist, weil die Leute ja hin und her rennen. Oh, und jetzt wird es gerade laut. Und ich würde sagen, du machst dich mal auf den Weg zu deinem Rundgang, zu deinem Stream. Und wir schalten zurück ins Studio. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Ich Dank. wünsche dir noch sehr viel Spaß auf der Messe. Auch viel Spaß im Stream. Zurück ins Studio. Ciao, ciao. Hallo und willkommen zurück hier im Gamescom Studio 2023 live von der Gamescom in Köln. Ich sitze immer noch hier tatsächlich. Ich weiß zwar nicht mehr, welcher Tag es ist und wie viel Uhr, aber dafür weiß ich, wer bei mir ist. Und zwar sprechen wir jetzt über Ghostrunner 2 und da habe ich 2 sehr liebe Menschen hier neben mir sitzen. Einmal der Radoslav und der Simon. Hallo. Hello. Hello. Nice to meet you guys. Welcome. Nice to meet you. Thank you for having us. Oh yeah, of course, of course. So the first Ghostrunner, it was a very fast-paced game, right? It was set in a cyberpunk world. Yes. How do you want to top that?
Well, we have a few ideas, let's say, because in our opinion and based on the first reaction of the media and hopefully players, we clearly see that the Ghostrunner 2 sometimes will be even faster because we added a motorcycle. Oh yeah, sure, that's a good idea. Yeah, because we decide maybe we would like to move faster than before, so motorcycle was the solution for it. And because you are traveling outside of the tower, that's true. You need a vehicle for that. Yes. Sure, yes. Why is it a motorcycle then? Couldn't have been a race car. Maybe it could, but motorcycle is pretty badass, so we also think that it fits that cyberpunkish theme of the game. Yeah, sure. Yeah, that makes sense. What's the story gonna be about? I mean, is the Ghostrunner still the same Ghostrunner? Yeah, Jack is still a Ghostrunner and Jack is alive. Nice. He survived the events from the first game, and now he has to deal with the new threat. The new threat is an AI cult that is rising outside and inside the tower. And because everyone in the tower wants to be in charge of it, the new threats appeared there, and these guys are very powerful, and they will be a true challenge for the Ghostrunner, for Jack. And Jack with his friends, because he now has friends. Wow, finally. Finally, he needs to deal with that threat, and yeah, it will be a tough. Is Zoe also still around? Zoe is still around. Nice. Zoe rebuilt Ghostrunner, right? She built Jack, and now she's a friend. She's a friend, and also she's helping Jack with several missions, and also in the one that we are showing in the demo, Zoe is there. And you will meet Zoe in person, actually, in the second game. Oh, wow. Because we decided we add a game hub in Ghostrunner 2. So there will be a place when you can slow down a little bit after this crazy riding, and you can talk with your friends, with other NPCs. You will meet them personally, you will meet their motivations, understand better their background stories, and so on. So yeah, we decided that we would like to create a better layer, bigger layer for the universe of Ghostrunner, but it's of course optional. So if you are focused on the action, no worries, you will still go and run. But if you'd like to know more, of course, there is a space for that. Yeah. All right. So we're actually kind of seeing a bit of gameplay right now. What do you think is the biggest change, except the motorbike, of course, and the kind of chill hub? Sure. So we added new abilities for Ghostrunner. So now you can use it more frequently. You can mix your sword with the shuriken and with the Tempest ability that allows you to push back the enemies. And you can use it quite often because the energy is replenished when you're killing the enemies. And also the important fact is of adding the blocking mechanic, blocking and perfect parry mechanic, which also allows the player who were struggling in the first Ghostrunner, and we mentioned that it's a pretty fast game, and now you can slow down a little bit, start blocking, start looking around, checking where the enemies are, and manage to survive. Talking about slowing down, well, what about the speedrun community? You know, they gotta go fast. So are they gonna be able to go fast again? They will be able to go fast again. We were not fixing any exploits that they were using for the previous game. That's good. Because we thought that it's super cool that they were performing such an amazing stunts, and it's not easy to use to play that way. And for them, that they are such a great players in a Ghostrunner world, we had to maintain these features for them. So we were not fixing anything that was kind of not broken, but overused by them. So yeah. Of course. What is your personally favorite part of the new game? So for me, I think it is how we approach to the gameplay, that we enhance it. We were not changing it. It still remains the same, very fun and challenging gameplay. We added new enemies, new types of enemies. We added new abilities for Jack. And on top of that, we added that motorbike.
which is also a new type of gameplay, quite challenging, but also very satisfying, and you have so much fun when you are riding the Jax motorbike. Yeah, for me it will be probably something that I can tell you right now, because we need to keep some surprises till the release date, but I would say that the boss fights and the way how we shape the bosses are way better compared to first part, and it was still challenging, but I think that people will love the way how we showed, create this boss fights, and I think that this is a top notch from my point of view, and I definitely love these parts. All right, that sounds awesome. Lastly, one serious question. Don't you guys think Jack deserves a little vacation there? Or at least like a good life in the end? What do you think about that? It's hard to say that he needs to go for some holidays because he's a busy man. I know. It's super important for the Dharma He's Tower. very effective, you know. He's our top employee. So yeah, it's hard to say. But We'll see. Maybe he gets a few days off. We'll see. But now we are trying really hard to prepare the best game possible for the release date, and we are working really hard, and we are, confident that this will be really cool second part of the Ghostrunner. All right. Thank you, guys. Thank you. That was some great information right there. Where can we test the game here at Gamescom? Oh, in two places. But first one is on the B2C in Xbox stage. You will find this easily because it's beautiful and huge. And also we have a meeting with a press on B2B stage on the whole 4.1, I suppose. So yeah, there's a few occasions. Hall 8 for Xbox. That's, right here Just next outside to us, actually. So there is a chance to play Ghostrunner 2 here in Köln. Thank you guys so much for coming. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, das war's von uns hier jetzt aus dem Studio. Ich rate euch natürlich wie immer an dieser Stelle dran zu bleiben, denn wir haben noch eine Menge tolle Sachen für euch vorbereitet. Bis später. Ich bin hier am Spielplatz und habe mich mit Kalle getroffen. Hallo. Wie geht's dir? Gut, Gamescom mal wieder. Schön, toll. Mal wieder, wenn du sagst mal wieder, die wievielte ist das für dich? Es ist jetzt meine 5. Ich war letztes Jahr tatsächlich leider krank. Schlechtes Timing. Ja, Long Covid hatte ich. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist natürlich... Die Gamescom ist ja für alle immer das Ereignis des Jahres. Gerade wenn du in Deutschland wohnst, machst du dich dann meistens auf den Weg. Warum bist du jetzt hier? Ist das einfach nur so zum Spaß oder guckst du dir alles mal so ein bisschen an? Oder Content createn? Was ist es davon? Für mich ist so ein buntes Paket aus allem eigentlich. Also Community-Treffen auf irgendeine Art und Weise. Es gibt dann ja mal Orte, wo man sich dann auch mittlerweile legal treffen darf, muss man ja schon sagen. Ne? Und natürlich auch ein bisschen Spiele austesten und ja, auch einfach mal mit anderen Creatoren connecten. Also Rundum-Paket. Was ist denn das bisherige Highlight? Ich meine, wir stehen ja jetzt hier so am Spielplatz, das ist so ein ganz chilliger Ort, aber gab's schon irgendwelche Highlights, wo du sagst, da musst du nochmal hin und da bringst du dann im Grunde genommen deine ganze Creator-Power auf, um da direkt reinzustürmen? Naja, morgen bin ich Busfahren tatsächlich bei Astragon. Bus-Simulator ist so ein bisschen das, womit man mich ja in Verbindung bringt. Und ich bin ein Riesenfan von Escape from Tarkov und Battlestate Games sind zum ersten Mal auf der Gamescom. Und gestern habe ich schon den CEO DJen sehen am eigenen Stand. Also das fand ich auch sehr großartig. Ja, ihr merkt schon, da ist sehr viel Passion dahinter. Jetzt ist es eine 5. Gamescom und die Frage stelle ich tatsächlich jedem. Du siehst ja jetzt hier so die Massen. Wo siehst du die Gamescom in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also es hat sich sowieso jetzt schon ein bisschen was verändert. Ich denke, durch die 2 Jahre Pause in der Covid-Zeit hat man auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, in welchem Punkt sind wir und wo kommen wir jetzt eigentlich gerade hin. Und es ist immer noch schon so, dass man jetzt so eher, glaube ich, auch aus Besuchersicht so ein bisschen auf diese Influencer-Jagd geht. Und es wird aber auch noch ein bisschen mehr gefördert, gerade wenn... Hast du das Gefühl, dass du gejagt wirst manchmal? Nö, also ich kann hier eigentlich ganz entspannt drüber laufen. Es gibt natürlich schon Leute, die da mal so am T-Shirt zuppen und fragen, aber insgesamt werde ich jetzt nicht belagert oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Leute unbedingt Fotos machen wollen mit Leuten. Aber auf der anderen Seite, es gibt immer was Interessantes, es gibt immer interessante Stände und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ja. Ich würde sagen, wir zupfen jetzt auch an ein paar T-Shirts und gehen nochmal in die Merch-Area und gucken, was da so geht. Gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, IGN, ihr seid die Coolsten.
Wir klettern jetzt noch ein bisschen am Gerüst hoch und runter. Let's go. Und sehen, was geht. Schöne Messe euch noch und zurück ins Studio. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Herzlich willkommen hier zurück im Gamescom Studio 2023 von der Gamescom in Köln. Ich bin immer noch hier für euch am Start und interviewe einen Gast nach dem anderen. Zum Glück haben wir jetzt wieder jemanden hier, der ein wirklich wunderschönes Spiel mitgebracht hat. Sein Name ist David Sanchez und er ist der Game Producer. Hallo. Hi, how are you? Nice to meet you. I'm good, very good, thank you. How are you? I'm really good. How do you like Gamescom so far? It's super cool. It's my first time here, actually. Oh, really? Yeah. Nice. Aren't you overwhelmed by all this? I am. I Yeah. definitely am. Yeah. But I think this is amazing. So it's really nice to be here. So you brought your game with you, of course, which is Yes. called Wordless. Would Exactly. you like to explain to everybody what this game is about? Yes. So Wordless is a 2D Metroidvania with a twist in the combat, because the combat is actually not as in other Metroidvanias where you just go around killing enemies, but it is turn-based, so similar to games like the oldest Final Fantasies, Oh yeah. but with a twist where the combat is turn-based but with action. So you have some time to attack during your turn, you can do combos, let's say it this way, Devil May Cry style, and then when your turn finishes, it's the turn of the enemy and you have to defend from the attacks from the enemy. And so on until the combat finishes. That's really uncommon for a Metroidvania, It right? is. How did you guys came to that idea? I think it's a mix of several things. So the first thing is that our designer is like a massive geek of Final Fantasy, of Devil May Cry, of the Souls games. So in the end, I think he decided to go for something which was kind of a mix. We of course also love Metroidvania games, so games like Hollow Knight or the Metroid, the old ones. So yeah, we wanted to do something which was fresh, which was a bit different from what we had seen before. And in the end, this is what came up. Oh yeah, now we see some gameplay right there. This is quite a unique art style. Who made the decision? Like, there's so many ways to approach on a game, right? And this is like really minimalistic, but also dreamy, kind of some. Yeah. So I think what we wanted to do was something which was, we always say simple but beautiful. So we didn't want to have too many things on screen. Actually, if you take a look at the game, we don't have a lot of UI on it, so everything is very clear. So for the character, in the end, we thought of a way to do something which looked beautiful, but was not difficult to create. Yeah, so sure. this is actually because we are indie developers, so Sure, we don't have yeah. as many resources as bigger studios. So it's actually easier to create these kind of characters and these kind of animations than doing a really complex 3D character, Yes. which is difficult to animate. Yes, of course. And this is your main protagonist right there. Yeah. Does she have a story? Is there something she needs to achieve or she wants to do? There is a story, but we don't really want to tell. Not a So- bit? Not a little? I can say a little bit, but we want players to see what they understand from the story. But as a glimpse, basically the game is happening in a universe which is before the universe that we have right now. So Oh. it's like a universe before the Big Bang. All right, yeah. And these creatures, they are fighting for a new existence in this universe. And well, like everything is really abstract. Wow. But yeah, we want to see what players take out of it and come with their own stories. Let's see what they say. Do you think there's something for me that I can learn from it like a thing that when you think about stuff that are helping you in life, is it that kind of game? I wouldn't say it's that kind of game, but yeah, there's a metaphor there because, well, I don't want to spoil it too much, but there's a moment where you actually collaborate with other characters. And in the end, what you see is that working together is much better than actually doing things on your own. So we are kind of trying to show that to players. That's very wise. That's very wise. Yeah, some people do need to learn that, for Yeah. sure. Yeah. Thanks.
one special thing I like about indie games very much is the music. We couldn't unfortunately hear it right here, but did you pick anything or anyone specifically for your music? We did. Actually, we worked with Berlinis, who are the same people who did the music for Greece. Oh yeah, that's right. They're Spanish too. Yeah, they're Spanish too. They are actually not friends, but like close to us. We know each other. Actually, so one of our designers is the brother from Conrad Rosset, who is the director for Greece. So yeah, we have a good connection there. So yeah, we thought it was like the best idea to go with them, and the music for me it's amazing in World. So it's gonna make me cry then. Maybe at some point, or at least make you excited. Okay. It's different. It's not the same in Greece, but yeah, I think people are going to enjoy the music. All right. Yes, I'm definitely looking forward to the game. I love Metroidvanias, and so this is kind of my jam. But I'm curious about the turn-based stuff. Did you have like playtesters or like a crowd that checked that out and said this is nice? Actually. We should have done that much more, but we did that with close friends, and then we opened it to people who were in the industry but were not as close to us, so that they would give us like real feedback, no? Sure. And what we saw is that when we tested it with other people, they were like, this is cool, this is engaging. Actually, I didn't know if this was going to be something for me, but they were like, no, I want to keep playing. I want to keep trying to defeat the enemies. Nice. So in the end, we were like, okay, this feels like something that's cool. Let's continue with it. And hopefully for players around the world, it's going to be something that they enjoy, and it's going to be a success for us, of course. Speaking of enjoying, where can we find you here at Gamescom? Yes, so you can find Wordless here at the Xbox booth, which is next to us. We are at the ID at Xbox booth. You can play one demo here, and we have a different demo, so people can play actually to different levels of the game at the Indie Arena booth in Hall 10.2, if I'm not wrong. Yes, you are right. So yeah, come by. We are actually the whole day at the Indie Arena booth. If you want to come talk to us, we'll be super happy to talk to Very you. Nice. Very nice. I will definitely, because tomorrow is my day off. Oh, okay. So I can go play some games. I will visit you for sure. Awesome. We'll be super happy to have you there. Thank you for coming. That was a great game. I loved the gameplay. So good luck with that. And Thank you. Yeah, maybe see you next year for an award. I don't know. Let's cross fingers. Yes. Yeah? Yes. I cross my fingers too. Thank you very much. Thank you very much. Ja, was für ein wunderschönes Spiel. Ich liebe ja solche kleinen Spielereien, vor allem mit dem Artstyle und der Musik und so weiter. Sehr, sehr coole Erfahrung. Noch cooler wird's jetzt, denn mein alter guter Freund Hauke Gerdes stattet mir hier einen Besuch ab. Und zwar jetzt. Willkommen zurück im Gamescom Studio 2023. Ich sitze tatsächlich immer noch hier. Ihr werdet mein Gesicht noch sehr, sehr, sehr oft sehen müssen. Aber das ist gar nicht schlimm, denn ich habe immer eine tolle Begleitung neben mir und
heute freue ich mich ganz besonders, dass mein guter alter Freund Hauke hier ist. Hallo Hauke. Hallo Anne, danke fürs Einladen. Hi. Ich habe dich natürlich nicht nur so eingeladen, obwohl das auch witzig Wäre auch schön gewesen, aber... Man könnte ja stundenlang über alles sprechen, aber wir möchten natürlich über euer Spiel Coreborn sprechen. Danke, umso besser. Umso besser, ja eben. Dann hat es auch noch einen Zweck, die ganze Veranstaltung hier. Ja, erzähl doch einfach mal, was ist Coreborn für alle Leute, die wirklich noch nie davon gehört haben? Ich versuche mit der Stimme das Beste. Okay. Coreborn ist ein Social Survival Sandbox Game. Also ganz viele sagen auch immer MMO. Wenn ich jetzt so ein bisschen erkläre, versteht man, warum Leute das immer sagen. Also im Grunde musst du dir das so vorstellen, dass du ein ganz klassisches Survival Game hast. Du hast halt einen Server, den weisen wir dir aber zu. Es gibt keine Dedicated Server. Und auf dem Server bist du so mit 100 bis 200 Leuten, je nachdem, was gerade so Sinn macht. Als Gesamtzahl, live sind so 25. Und da baust du, sammelst Ressourcen, es gibt kein PvP, das ist einfach nicht so Teil unseres Loops. Und du machst du Progress, ich erkläre gleich gerne, wenn du willst, auch noch mal ein bisschen mehr über den Progress, aber im Grunde baust du so einen Town, da kannst du so ein Stück des Landes claimen und das wird immer höher, das Level von diesem Town, du kannst immer mehr Zeug bauen, du selber hast auch Berufe und. Dann gibt es eine Hauptstadt, das ist unser Social Hub und in dem kannst du alle Leute treffen von allen anderen Survival-Servern. Okay. Kannst mit denen handeln, interagieren, kannst auf deren Server wechseln, wenn du dich mit denen gut verstehst und so weiter. Und dann haben wir jetzt zur Gamescom, weil wir im Early Access sind, ist ja alles noch so, ne? Wir probieren noch viel rum, haben wir jetzt unser erstes Adventure gebracht und Adventures sind... Wir haben am Anfang oft gesagt, so wie Dungeons, das ist aber eigentlich Quatsch, weil das eher, ja, das beschreibt das dann immer so, weil das instanziert ist. Du kannst mit allen Leuten, die irgendwie dieses Spiel spielen, gemeinsam so eine Art Minigame spielen. Das heißt Capture the Crown bei uns, so zum Ausprobieren, weil wir Fernkampfwaffen ausprobieren wollten. Ja. Und das ist so das Ding. Und das Ganze ist verankert in so einer großen Lore. Es geht um so eine Welt, Ultracore, in der das böse Sorgoth der Weltenfresser hat angegriffen. Und jetzt wurde der Ultracore angeschaltet. Das ist so ein Schildgenerator. Und der ist quasi gerade angeschaltet worden. Und du als Spielerin gehst jetzt raus und musst die Welt wieder bevölkern. Und darum baust du eben diese Towns und so weiter. Ha! Gameplay. Oh, man sieht sogar, ja. Super gut, wie aufs Stichwort. Kannst du ein bisschen erklären, auch was diesen Artstyle, warum ihr euch dafür entschieden habt? Weil es gibt ja 1000 verschiedene Möglichkeiten, wie dein Spiel aussehen kann. Ja, ja. Und das ist tatsächlich sehr fröhlich und positiv. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding. Gestern kam mal jemand bei uns an den Stand und hat gesagt, das fühlt sich ein bisschen an, so wie das Survival-Game für Leute, die der Survival-Games müde sind. Sehr gut. Weil man halt sich nicht ständig einloggen muss, es gibt kein PvP, es kommt nicht jemand und nimmt dir alles weg und so. Ja. Und das war von Anfang an noch so ein bisschen die Idee, so ein Feel-Good-Game. Es geht nur um Community. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben von Anfang an super eng mit unserer Community entwickelt. Darum sind wir jetzt auch so super früh in Early Access gegangen, weil wir halt gesagt haben, wir wollen Feedback. Und zu diesem super fröhlichen und irgendwie erfreulichen passte halt ein einladender Artstyle. Wir haben halt super viel rumprobiert am Anfang, wie es immer ist, ne? Ja. Probierst halt super viel rum, hast mal einen realistischen Artstyle und so. Und haben uns irgendwann entschieden, wir nennen das Simplified Realism. Ich glaube, ganz viele kamen immer und haben am Anfang gesagt, ja, sieht aus wie Fortnite. Was ich immer als Kompliment empfinde, so, weil das ist eins der am besten designten Spiele, die es so gibt. Das stimmt. Und wir haben halt gesagt, hey, wir wollen das in Kontrast setzen zu unserem UI, das so ein bisschen minimalistischer, grafischer ist. Und irgendwann ist das halt so gekommen. Ich glaube, ich bin super, super glücklich damit. Ich finde, es sieht super, super schön aus. Ist natürlich immer alles Geschmackssache. Wir haben, glaube ich, am Anfang so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir haben so eine ganz große Welt mit allen möglichen Sachen. Und wir haben uns natürlich auch, weil wir in Indie-Studios sind, entschieden, wir machen was, das sieht ein bisschen wie die normale Erde aus. So Mittelalter, so unsere Hedonisten als erstes Volk sehen aus wie Menschen und haben uns so daran fest. Die Tiere sind aber alle super kreativ. In der Welt gibt es gibt keine normalen Tiere. Alle Tiere sind quasi Humanoide. Das heißt, da läuft kein Bär rum, sondern bei uns ist das ein Griss. Und es gibt kein Pferd und das ist ein Terriver. Und die sehen alle ein bisschen anders aus. Und das war so die Idee. Wir wollten irgendwie so einen Mix aus cozy, aber eben auch irgendwie verspielt, fantasievoll. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen nicht, dass es Orte auf der Map gibt, wo man nicht lange sein möchte. Ja, okay, ja, das klingt sehr gesund. Genau. Das klingt auf jeden Fall sehr gesund. Ihr habt jetzt den Early Access gestartet und was ist denn da so das Feedback? Was ist das, was die Leute am meisten lieben an eurem Spiel? Also ich glaube, am meisten lieben tun die Leute, also die Leute in unserer Community geben meistens das Feedback, dass sie es super schön finden, so eng involviert zu sein. Wir haben ja von Anfang an alles gezeigt. Wir haben in unsere Alpha Leute reingelassen, durfte alles gestreamt werden. Da waren ja irgendwie schon 10.000 Leute in der Alpha, was super cool ist, super viel Feedback bekommen. Und ich glaube, das ist auch so das Hauptding, dass Leute sagen, es ist halt, also
auch so von der Firmenstruktur, wir sind ja voll komplett remote. Ja. Das heißt, alle unsere Meetings laufen im Discord und das ist der gleiche Discord, auf dem unsere Community ist. Also während wir unten irgendwie in Meetingräumen sitzen oben ganz normal unsere Spielerinnen und Spieler in Meetings oder in Sessions und für alles, was geschrieben wird, kannst lesen unsere Developerinnen so und du darfst zu allem was sagen. Jeder ist auch encouraged, so zu allem was zu sagen. Dann, glaube ich, finden Leute so insgesamt den Grind extrem gut. Also ich muss sagen, ich bin ein richtiger Grind-Fan. Am Anfang war alles noch viel härter. Ich finde das jetzt alles voll casual im Vergleich so. Und wir haben das natürlich noch mal ein bisschen runtergefahren, was war auch alles ein bisschen zu hart. Aber das ist, glaube ich, was Leute richtig gut finden, diesen Loop. Wir haben ja so einen Mix aus, dein Town hat Progression und du hast Progression. Du kannst überall Ressourcen finden und keine der Ressourcen wird so outlevelt. Also es ist nicht so, ich bin in der Anfangszone, dann gehe ich in die höheren Zonen. Das ist so ein bisschen, aber du musst in den Anfangszonen schon immer noch was machen und so. Und das finden Leute bei uns richtig gut. Also so entspannt, rumfarmen, einfach ein bisschen kämpfen und so, dann nach Hause gehen, wieder craften und bauen und das alles ohne so diesen Zeitdruck. Man kann halt richtig gut 3 Stunden die Woche spielen und kommt sehr entspannt voran. So. Aber auch 20 Stunden am Tag. Kann man auch, ja. Ist für uns immer ein Problem, weil das kann man auch ehrlich sagen, Content ist das Krasseste. Ne? Wir können nicht mithalten mit AAA-Studios. Ja. Und das merken wir, dass wir sind irgendwo in der Teamgröße, wir sind ja so 30 Leute gefangen zwischen Indie und AA. Und wir haben schon gemerkt, es gibt viele Leute, die haben extreme Erwartungshaltungen. So. Also wir dachten, wir haben voll viel Content für so einen Early Access Start. Und es gibt Leute, die sagen, da ist ja überhaupt nichts drin. So, ja. Ja, tut immer weh, aber mein Gott, ist ja auch faires Feedback. So, ne? Da ist überhaupt nichts drin. Ich bin ja nicht so der Online-Mensch. Ne? Ich spiele gerne meine Singleplayer-Sachen. Ja, es ist. Haben wir aber super viel, aber ja. Ja, genau. Das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen. Kann ich das trotzdem ruhigen Gewissens spielen? Also ja, wir hatten zwischendurch, waren 70% unserer Spielerinnen und Spieler haben gesagt, ja, ne, ich spiele das alleine. Aber ich kann schon ehrlich sagen, das Game Design ist komplett darauf ausgelegt, dich dazu zu bringen, mit anderen zu spielen. Krieg ich auch hin. Du wirst mit anderen spielen. Okay. Und du wirst nicht merken, weil wir halt gemerkt haben, wir kriegen immer wieder das Feedback, ich will das nicht, bis wir das so smart machen, dass du gar nicht merkst. Also wir versuchen das so zu bauen, dass du auch einfach gar nicht mit denen reden musst. So, okay, ne? Die Idee ist nicht, ich zwinge dich nicht zu anderen zu gehen und mit denen irgendwie einen Raid zu planen. So. Aber was wir halt wollen, ist zum Beispiel, wir haben so, unsere Towns werden regelmäßig angegriffen. Das ist unser Loop. Und diese Attacken werden immer stärker und immer wenn so eine Attacke kommt zum Beispiel, steigt so ein Rauch auf. Und du wirst irgendwann so einen Rauch sehen und denken, ah cool, da gibt's ja Loot, gehe ich doch mal hin. Aber da sind doch andere. Ja, und das ist ja das Town von anderen. Du redest dann nicht mit denen, aber du hilfst denen dann halt zu verteidigen. Dann sagt einer Danke oder winkt. Dann denkst du, ja, man ist ja auch nicht unhöflich, da winkt man mal zurück. Und beim nächsten Mal sagt man mal Danke und beim übernächsten Mal Hallo. Und schwuppdiwupp habt ihr zusammen einen Town gebaut. Weil du kannst ganz viele Towns bauen. Du hast nicht so ein Town und das alles, sondern du kannst ganz viele haben. Sehr gut. Ich würd gerne so lange noch mit dir sprechen, Hauke, weil du auch immer so viel zu erzählen hast. Und das ist auch immer mit so einer Freude alles ausstrahlst. Deswegen tut es mir leid, dass wir leider nicht mehr viel Zeit haben. Sag doch ganz schnell noch, wo man euer Spiel spielen kann hier. Ist jetzt im Early Access. Man kann hier auf der Indie Arena Booth unser Spiel spielen. Also man kann jetzt einfach vorbeikommen. Wir sind den ganzen Tag am Stand, freuen uns riesig. Am liebsten höre ich, was man scheiße findet. Geil. Weil schlechtes Feedback hilft mir gerade viel mehr. Alle finden es so gut. Wäre gut, wenn mal jemand da ist, der sagt, nee, ich finde es richtig kacke. Okay, also dann komm vorbei. Morgen ist mein freier Tag, dann komme ich vorbei und sag, was scheiße ist. Das würde mich richtig freuen. Super, Hauke, das machen wir so. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr gern. Ja, Leute, das war Hauke. Ich bin jetzt sehr glücklich, dass wir das tatsächlich geschafft haben hier auf der Gamescom. Und ja, bleibt dran, es geht weiter mit spannenden Sachen. Wir haben wir haben noch so viel für euch vor. Bis dann. Liebe Leute, ich bin hier mit Max, a.k.a. Henno, a.k.a. Hand of Blood, a.k.a. 15 andere weitere Persönlichkeiten, die du in dir vereinst. Ja. Einer der größten... Ohne Schizophrenie. Ohne Schizophrenie, das ist die Leistung dabei. Und du hast gerade schon gesagt, dir ist eigentlich alles egal. Dir ist alles egal, egal was wir hier machen, egal wo wir es machen, du bist dabei. Ist eine Gamescom für dich in dem Rahmen überhaupt noch Spaß? Naja, erstmal ist es Arbeit. Also... Ich sehe das ganz klar so als zum Beispiel 5. Quartal an der Gaming-Industrie. Aber Anteil von meiner Arbeit ist natürlich auch der Spaß vorhanden. Aber ich bin jetzt nicht zum Spaß hier. Aber ja, ich habe Spaß. Okay, du hattest jetzt gestern diesen riesigen AMD-Showcase, wo man gefühlt vor tausenden Menschen angeschrien wird und du natürlich mit deinem alter Ego da vor den Massen standest. Wie kommst du danach runter? Man hört es
unseren Stimmen vielleicht so ein bisschen an. Es ist jetzt so Samstag und es kann jetzt auch langsam zu Ende sein, weil ansonsten bricht die Stimme. Wie schaffst du das? Wie kommst du da wieder runter und sagst dann, okay, jetzt bin ich zu Hause im Hotel oder? Ich kann dir so ein Gelo-Revoice geben. Habe ich tatsächlich sogar selber 2 davon. Kirschmenthol, super. Ja, ist das Geilste. Ja. Absolut. Aber wie kommst du danach im Hotel runter und sagst, so, jetzt atme ich einfach mal durch? Oder bist du komplett auf Achse und auf Spannung? Das ist so ein bisschen, also ich glaube, der Körper schaltet bei mir während der Gamescom und auch gewiss bei anderen Creatoren oder allen Leuten, die hier im Arbeitsmodus sind, voll um auf Adrenalin, auf Endorphine. Und sobald man, glaube ich, zu Hause ankommt, fährt der Körper komplett runter, fährt der Kopf komplett runter und dann kommt die werden auch alle Grippe. krank. Dann kommt die Grippe. Das ist genau das Gleiche. Das ist immer quasi schon durch. Wie wenn man irgendwie auf einem Business-Trip ist, irgendwie im Ausland. Alles ist nur auf Modus und Durchziehen. Und so ist es hier auch. Hinzu kommt natürlich, dass ich das schon seit vielen Jahren mache und auch Moderationserfahrung habe. Deswegen fallen mir Bühnenauftritte deutlich leichter als andere, zum Beispiel Streamende, die ja den ganzen Tag eigentlich nur in ihrem Kämmerchen hocken, mit sich selber reden. Oder im Discord mit anderen, aber diese große Präsenz auf einer riesen Bühne ja gar nicht gewohnt sind. Deswegen, da kommen mir halt die ganze Moderationserfahrung der letzten Jahre bei Freaks for You Gaming, in etwaigen E-Sport-Shows zugute auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen unterhalten auf Camera, gerade schon gespoilert, mein liebstes Piece, was du jemals gemacht hast, ist das mit Helge Schneider. Ja. Wie schaffst du es dann, aus deinem alter Ego rauszukommen und mit jemandem wie Helge Schneider ein Briefing durchzugehen, darüber zu reden? Du machst ja auch kein normales Video mit ihm. Es ist ja nicht so, als würdest du dich hinsetzen, in eine Talkshow gehen und sagen, so Helge, wie geht's dir denn? Sondern es war ja doch schon sehr crazy. Ja, also das fragt man sich vorher dann auch. Aber tatsächlich versucht man es einfach auf Augenhöhe ihm zu erklären. Greifbar zu machen, ist glaube ich so schwieriger, weil man sitzt ja da in so einem riesen Greenscreen-Setup und muss ihm erklären, wir spielen ja einen Simulator, wo wir LKW fahren und ich bin der LKW-Fahrer. Und Videospiele sowieso. Ich habe ihm einfach gesagt, es ist Impro-Theater, weil das ist für ihn greifbar und ist ja auch voll cool für ihn. Und so habe ich dann auch bei Kurt Krömer zum Beispiel gemacht. Aber bei Helge mussten wir auch erstmal ein paar Sachen lernen. Was wir genau sagen, wie wir genau denen auch Sachen an die Hand geben, dass die sich sicherer fühlen tatsächlich. Crazy, hätte ich nicht gedacht. Wir dachten, es ist absoluter Selbstläufer. Helge hinsetzen, mich hinsetzen, go for it. Aber tatsächlich muss man schon auf ein paar Feinheiten achten, dass es auch fruchtet dann vor Kamera. Aber wir können es halt zum Glück auch alles schneiden, deswegen haben wir auch mal kurz nochmal abgesetzt und nochmal neu reingestartet. Ihr müsst euch das auf jeden Fall reinziehen. Das ist eins der absoluten Highlights, bin ich der Meinung, deiner Karriere. Ich bin ja ganz froh drüber, weil viele sagen... Da kommt jetzt nur noch Lady sagen, Gaga zum Beispiel danach. Wenn du was mit Lady Gaga drehen könntest... Shakira stand mal kurz im Raum. Shakira stand kurz im Raum. Ja, ich bin ganz froh darüber, weil die meisten Leute sagen, Digga, hey, noch dein Gollum-Video, wo du halb nackt warst. Warst du halb nackt? Ich dachte, das ist ein Bodysuit. Nee, ja klar. Das Leibchen, das war sozusagen... Ja, das war da, ja. Aber der Rest nicht. Da war nix. Das war so ein komplett entwürdigendes Video. Ihr habt bestimmt auch was zum Gollum-Spiel gemacht, richtig? Ja, aber entwürdigend, halt da sind wir wieder beim Thema Gamescom. Entwürdigend habe ich dieses Jahr auch geschafft. Also schön. Abgesehen von... Was hast du gemacht? Du weißt ja, mit Sebastian hast du ein bisschen beim Netflix ja, stand da haben wir da war doch nichts Entwürdigendes dabei. Wir hatten ein First Date bei Netflix. Mit der Pizza. Mit der Pizza, genau, wo er abgebissen hat, wenn ich eine Frage gestellt habe. Dann habe ich abgebissen, wenn er geantwortet hat. Nee, ich habe mich schon tätowieren lassen jetzt auf der Gamescom. An den Händen, ne? Ja, mir ist das schon aufgefallen. So, was hat er denn da gemacht? Und was war noch? Ja, 50 Meter über dem Boden auf so einem Kran sitzend City Skylines 2 spielen. Ja. Wo man immer so denkt, ja, ich habe ja keine Höhenangst. Und dann merkst du in dem Moment, wenn du so halb über der Autobahn schwebst. Die Füße baumeln auch, ja, oder? Ja, die Füße baumeln. Und dann hupen unten schon so die Autos. Und du denkst so, okay, also Abfahrt. Und dann die Sonne knallt. Weißt du, du kriegst einen Sonnenstich, Sonnenbrand, dir wird übel. Also das hatte Potenzial für den schlimmsten Auftritt meines Lebens, glaube ich. Ich mache auch tendenziell alles mit. Also auch schon vieles gemacht, ob Kunstflieger oder in L.A. in eine Mülltonne springen oder was weiß ich. Also wirklich vieles dabei. Ungescoutet, so eine random Mülltonne? Oder? Ja, genau. Ach so. Bei Höhenangst, auch gut. Bei Höhenangst hört es bei mir tatsächlich langsam auf, weil ich habe brutalste Höhenangst. Das ist gut zu wissen, weil dann planen wir doch einfach mal was. Da schreien wir einfach 10 Minuten, cool, wir schreien einfach die ganze Zeit in die Kamera und wer zuerst kotzt, der gewinnt. Mega. Ein Kunstflieger war kein Problem.
Weil da hast du keine Relation zum Boden. Ja. Das ist einfach egal. Aber wenn du siehst, bei mir ist es immer so, wenn ich nach oben schaue und die Drohne, die sie da irgendwie hochgeschickt haben, die flog dann um diese Plattform drumherum und ging immer hoch, runter und ich dachte so, okay, Leute. Geeiert. Ja. Und ich dachte so, Leute, irgendwie, ich habe auch das Spiel so gut wie gar nicht gespielt. Ich habe das Mikro festgehalten und habe mich einfach darauf konzentriert, dass mir jetzt hier nichts irgendwie runterfliegt. Eine Frage habe ich noch, bevor wir fertig sind. Wir sehen ja jetzt so im Hintergrund so ein bisschen die Leute, wie sie hier in die Messehallen strömen. Ja. So dezent. Ja. Wo siehst du die Gamescom in den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren? Ja, fast gar nicht mehr bei Publisher-related Ständen. Also ich glaube, die Zukunft der Gamescom geht eher Richtung Influencer-Stände und da buchen sich dann Publisher ein. Weil die Entwicklung der letzten 10 Jahre, die ich miterlebt habe, war halt immer, also jetzt abseits von Halle 10 mit der Indie-Area, da ist wirklich, so sollte es für mich sein, auch die Retro-Area, das ist richtig geil. Aber alle anderen Hallen, man sieht es jetzt seit 2 Jahren, seit der Pandemie gibt es richtig große Eventhallen, extra spezifisch für Influencende. Ob da ein Monte mit seinem Gönnergy was macht oder ich mit AMD, wobei das war nochmal sogar eine zweite Eventhalle quasi streng genommen. Ich glaube, EA ist nicht mehr da, Blizzard ist nicht mehr da. Ja, im Moment gerade gar nicht. Mit diesen großen, riesen, hallenfüllenden Ständen. Ich glaube, dass langfristig das immer mehr Richtung Influencende gehen wird. Weil ist ja dann gut für dich. Fast eine Safari geworden. Ja. Hast du vor dem Red Bull Haus mal gesehen? Ja, die stehen da und warten, dass jemand am Balkon steht. Als ob da die Beatles gleich rauskommen. Die Queen. Und also eigentlich hoffe ich, wir müssten eigentlich noch was machen, wo du auf den Balkon kommst und wir im Grunde genommen die royale Familie irgendwie da einmal so durch. Nicht, Digi. Aber ja, also ich glaube... hat er noch gesagt, er macht alles. Ja, aber ohne dich. Ach, ohne mich? Wow, das ist jetzt auch das Schlusswort, würde ich sagen. Ohne mich geht alles, mit mir geht nichts. Ich bin da nämlich gestern aus diesem Red Bull Haus raus und dachte so, also egal was hier gerade passiert, eigentlich ist es doch der falsche Ort, weil hier soll es um Spiele gehen. Aber es geht halt, die Realität ist, und ja, ich sehe mich auch Teil des Problems, wobei es auch nicht zwingend Problem sein muss, aber Teil der Entwicklung. Es geht weg von Games, es geht hin zu Influencer. Wo ist jetzt hier... wo ist der Paluten, macht Autogrammstunde, wo ist jetzt Gronk, wo hast du Maluna gesehen oder eine Reefed oder wie auch immer, ne? Also es ist crazy. Die Leute sind nur auf Versuche und scannen Social Media, wo es gerade wäre. Nicht alle, Fühlst du dich verfolgt? Ich meine, wir können ja gerade mal gucken, was sich mittlerweile für eine Traube um uns gebildet hat. Wir laufen mal kurz hier noch so 10 cm nach rechts, damit man das so sieht. Ja, nö. Also es gab tatsächlich Jahre, wo ich mit 8 Ordnern und Securities und so von Halle zu Halle, von Auftritt zu Auftritt gegangen bin. Die Erkenntnis ist aber gewesen, man schafft dadurch noch viel mehr Aufmerksamkeit. Was ich jetzt mache, ich setze einfach meine FFP2-Maske auf und gehe sehr strikt einfach dahin, wo ich hin muss. Und ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was meine Community angeht, ist echt sehr viel Respekt. Sehr oder du Rücksicht. ziehst dir, so wie Elijah Wood auf der Comic-Con, einmal eine Spider-Man-Maske auf. Die Leute erkennen mich an meinem Gang. Ach so, ja, das höre ich immer wieder. Also das gab es auch. Haben wir auch gemacht, irgendwelche Masken, keine Chance. Max. Komm an, Henno, du bist es, ne? Bist du's? Ja. Es ist einfach crazy, Leute. Es war mir eine Ehre, Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Sebastian. Und ich tackle jetzt die Leute so ein bisschen für dich weg, damit du davonlaufen kannst. Wir machen das off-camera. Höflich bitten. Hilft viel mehr. Ja? Wirklich? Ich hatte auch mal so Securities, die waren so vom Bund gecosplayt. Das war irgendwie so ein wir haben als Hobby Bundeswehr, so ein Verein oder so. Und die sind dann hier so lang. Und das war so ein Show-Security quasi. Und die haben die Kinder richtig weggeboxt vor mir. Und ich war das machen wir natürlich nicht. Das war schrecklich. Das war so schlimm. Es ist ja immerhin die weltgrößte Community-Spielmesse. Und deswegen bist du ja auch hier, weil das ist ja deine Community. Und auch du, Sebastian. Die IGN-Community, guck mal, da warten sie, dass wir jetzt hier endlich fertig sind. Dass wir endlich fertig werden. Die wollen ein Foto mit dir. Das ist so wholesome jetzt. Ist auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Max. Danke fürs Haben. Bis später, Leute. Zurück ins Studio. Tschüssi. Ich bin's mal wieder hier aus dem Gamescom-Studio 2023 in Köln auf der Gamescom und ich habe natürlich
schon wieder hier einen neuen Gast an meiner Seite. Einen jungen Mann, der für das Spiel Synced arbeitet und der Game Director ist, beziehungsweise Creative Director. Und sein Name ist Clark Yang. Und wir sind. Hey Clark. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. So tell everybody watching right now what your game is about. Yeah, so Synced is a game set in the near future following a technological collapse and the whole world being overrun by a nanet-driven creature called nanos. And in this world that player as a runner will be able to weaken the enemy, tame it, and transform it into your own companion. And after that, you will have a buddy with you that doing the journey in the game. And at the core, it's a co-op focused looter shooter. And in this game, that we want to create a playground for players that will be able to craft a lot of different builds that suiting everyone's play style. It's I think the creativity from player is the main thing of the game, and I'm looking forward to see what player will come up with that. Oh yeah, sure. I think the taming part is really interesting. Is it like, does it stay for like 10 minutes, or you have to claim somebody else, or can you tame more than one person? So the whole system of sync is basically that once you weaken a big enemy, and then hypothetically, you actually recode the enemy, so make them transform, because it's nanet-driven, right? Nanotechnology can do a lot of things, and transfer their shape and the behavior into your own body. You only control one, but every different companion we have 4 different companions. Every one of them you will be able to do totally different things. And that is where the gameplay really started to shine, because we really value different gameplay and choices for the player. So how did you come to that idea? It's come from when we look at our world. Like nowadays, everyone is linked or synced to a cloud, right? True. Yes. And I think in the future we'll continue that way, and even that we would have the BMI embodied into our body, so we all linked. That means that there's a way we can, recode or hack or sync to the form of the technology, and that is where our gameplay started to come together. And with the runner we have, once you have your companion nano, you can do a lot of things like the nano leap, that you can really launch yourself in a longer distance in the combat, or you can call it out to unleash your nano to do a lot of things, heavy lifting, or you can call it back on your arm and enhance your melee and do a lot of cool things in the game. Oh yeah, it looks really fun. We're seeing gameplay right now, like a trailer, and it's quite unique, I gotta say. Where did you get the inspiration, especially for the futuristic looks? I think again we wanted to make sure that the world we build have the uniqueness based on this nanotechnology. Let's say when this whole nanet thing started to take over the world, what that could be, right? And something that we haven't seen before. You have to be wild, you have to be bold, and it's also have this kind of a unique visual treatment that we have, not only for the world itself, but even from the enemy, and even to those companion nano we have. It's all unified in a one visual language. Now we talked a lot about the looks and the features, but will there actually be like a deeper story? Yes, we do. And on launch, we will have a layer of story of explaining what the world is and how come the world turned to what it is right now. Yeah. And because it's a season-structured game, what we wanted to do is moving forward for every season, we will be delivering new stories, not only on the world, but also on those characters itself. Because the story have to be told from a different angle, right? And every one of them inside our game have some deeper story or secrets, and we wanted to uncover that, bit by bit. So in the long run, we can create a feeling that it's an episodic structure. Okay, right? And then season after season, player will be able to go deeper into the world and learn more about the lore, and then piece together a much bigger story as a whole. And we're really looking forward to that. It's very fun to create. That sounds great, to be honest. Do I create my own character, or
do I get to choose who I want to be? Yeah. Our game come a long way. Actually, a long time ago when we started, we gave the options to the players, say, hey, just create your own character. But later on, we found that it's actually super hard to tell some personal story if you do that. Right. That's why we opt, this direction. We pivot a little bit, so we create this preset character with a name, with a very interesting background story, personality, all that together. So when player in our game right now just choose the one that they like, and then root for it, and develop the build I was talking about in the gameplay based on the runner that you choose. And moving forward in the future seasons, we will also be delivering new runners and with the new abilities, new personality, new look, and all that. So give player more options to explore the world. I think that at the end, player will be able to really being creative, not only just by the look of the character, but more like on the gameplay wise, that what you can do with them. Yeah. So that sounds like a lot of work there. Yeah. For how long have you been developing the game now? More than 5 years. More than 5 years. Yes, we learned a lot from the journey, and actually 4 years ago when we were at Gamescom, the game is a totally different thing. And we learned what works, what not, and then for the past couple of years, not only developing all the pieces on the gameplay, we also learn a lot from the community. We were doing a lot of tests with a group of core gamer, and their feedbacks helped us a lot. And even the mechanic of sync itself changed it, 5-6 times just to make it more perfect. I mean, it's hard to being perfect, and I won't say it's perfect now, but at least that it's a right place, and it leaves us a even bigger space in the future that we can improve and getting even more features in the game. I think that's super exciting. Yeah, you mentioned feedback already. How important is that, or like what kind of feedback do you get? Every time we're doing this test with the player, we always highly engage with the community. And the community is also very engaged with their feedback. And sometimes it's good feedback, sometimes it's very critical feedback. So, I mean, for us, we're all welcome to all of that, because I think every bit of it will make our game better. For example, at the beginning, at one point, when you have your companion is actually just standing right beside you. Yeah. Which is good that you always feel it's a present of that, but on the other hand, gameplay-wise, it blocks your view, right? Yep. It's not perfect. So from there, we say, okay, that is the feedback from the player, and we also know that. And then later on, we develop the feature that, when you're not really using your companion, you can call it back and dock on your arm. What happens is two become one, right? Yes. And then what really come out from that is we can make our character even more unique, because you have your arm, nano arm, that with a very interesting shape, and because of that, give you even more buffs in the gameplay. For example, your melee gonna be stronger, you move faster, your weapon draw gonna be faster, and all that. And that is basically one example of from players' feedback, we actually develop something new. Yes. And this whole feedback loop, engaging with the community, really helped our game grow, and we're gonna continue doing so after launch. And I'm sure the game gonna be improve, better and better. More, yeah, exactly. Sure. Well, that's kind of a ride you guys have. So I wish you all the best for the launch. Thank you. And thank you for being here today. Yeah, thank you. So the game is going to be available on September 8th on PC, and later on, console version also going to be available. So, and Steam Deck, of course. So once it's out, so try it. It's free to play. Awesome. Thank you. All right. Thank you. Das war's von uns hier, mal wieder aus dem Studio, und ich kann euch garantieren, wenn ihr dran bleibt, dann seht ihr noch jede Menge andere spannende Beiträge. Bis dann! Dear Victor, a feeling of déjà vu washed over me upon receiving your last telegram. Yet again, you're off traveling to some distant lands, while I stay here nursing the hope you will one day visit us in Warsaw. I miss the old days when things seemed so simple.
Even if we already knew back then, we may never be truly free. I long for the chance to show you how much our city has changed. To let you hear all these different languages that now echo down the streets we once aimlessly wandered together. Yet all that is mere fantasy. The past is gone, never to return, it seems. Just like you, my dear brother, who risks his life in search of otherworldly beings and their hosts. Sometimes I think it is for the best that I do not share this gift with you and Papa. Maybe that's why I can see things more clearly, just as they are. Therefore, I beg you, Victor, come back to us and reconcile with your father. You never know when it will be too late. Affectionately, your sister, Ligia. Willkommen zurück hier im Gamescom Studio 2023. Hier ist eine Menge los bei uns und ich habe auch schon die nächsten Gäste natürlich am Start. Und dieser Spiel ist ein ganz besonderes. Und warum, das werden euch die Entwicklerinnen selber erzählen. Bei mir sind jetzt Paula und Robert und die erzählen von The Trauma Talk. Nice to meet you guys. Nice to meet you. My pleasure, thank you. So, first of all, I'd like to know what the game is actually about. So, as the title says, the main protagonist is a thaumaturge. His name is Viktor Szulski, and he just came back to Warsaw, where he was born and raised, but where he was absent for a couple of years. And now he's back to learn more about his past, his relatives, his friends, and to basically see how the city changed and figure out what to do next. He also has to square some debts with his past, so Yeah. there are some things from a couple of years back still chasing him. All right. That sounds heavy, actually. Is that intentional? Is it going to be a mental health awareness game, or is that just one part of the game? Well, it's just one part of the game, and it's actually connected to the Salutors, the unique demons that we can bond with as a thaumaturge. And because we've come up with this idea that we have 4 dimensions of heart, mind, deed, and word, just to emphasize a bit more about human emotions and some tendencies and temperaments and traumas as well. So you, Paula, you're a writer, right? Yeah. How hard is it to write an engaging story like this? Well, it's demanding, but it's a great journey. To figure out the characters, the plot, and to iterate on that for years, actually. Because we've spent some time developing the game and the story. So yeah, it's fun, actually. It's not that hard, it's enjoyable. Oh, I hope so. Yeah. I absolutely hope so. Robert, you are a level designer, and conveniently we're seeing parts of the game right here. Can you tell us about what decision you made in terms of level design and why? All right, so it's obviously the game is set in Warsaw in the very early 20th century, 1905 specifically.
and what comes with that is that we didn't really have many modern things to refer to, as Warsaw was leveled in during the Second World War. So as a result of this, we only had historical sources to work with. So we had maps made from that period and earlier to get a plan for the streets, or where important locations are. We had, in terms of how these places looked, buildings, squares, monuments, things like that, we had both paintings, we had some wood carvings, I think. There were postcards, so we could only enter very early photographies, so we had to work with those. We couldn't go there and see the sites for ourselves, not most of them anyway. Yep. And there are many places that don't exist anymore. One of them prominently being the main train station that's in the game later on. All right. So that one doesn't exist, unfortunately, anymore. Yeah, that's hard if you kind of have to look for this stuff and there's not really much to find there. But from what I saw, it looks really, really good. But it also looks creepy. Is it going to be creepy? Is it going to be scary for me to play it? We aren't aiming... Sorry. No. We aren't aiming for horror per se, but we are looking for these brooding atmospheric places. So, and that was intentional by all means. So, moody lighting, fog, things like that, but obviously no jump scares, No, no. It's not a horror game, right? No. But then again, we've got saluters and some cool animations during combat. So some of them might give you some shivers, but... okay. Talking about combat, how's that going to look? Well, the combat is turn-based. Oh, nice. Yes, at our booth we've had people testing the game since the convention started, and reception is pretty good. Nice. A lot of people are likening it to Persona or some older Final Fantasy installments, because the combat's turn-based. Sure, yeah. And we have these salutors on our side, and we're able to switch them out during the combat at any point, unless they have a queued longer action, of course. And that kind of enables us to adapt as a player to whatever is happening on the combat floor, if I could call it that. As some of these encounters will take a turn for the worse at some point, so you will need to adapt and build up your, if I could call them, inventory of salutors with intention. Okay. Yeah. All right. Weird question. Why did you call your game Thaumaturge? What I mean, that's a word I've never heard before. Yeah, so that's a good thing. We wanted to have an original title. Sure. And we were just looking for a name for this, specific kind of person who's, not a classic wizard or anything like it, but, he's a miracle worker, right? And he works with human emotions and flaws and so on. And we just, we did some research and we found this word from Greek, thauma, and we thought, this sounds really cool. Yeah, that works. Yeah, it works though. Everybody's asking, right? What's that word? That's really good. That's really good. I'd like to where else you drew inspiration from. Of course, there's a lot of Polish history in there, right? But in terms of maybe the story. From myths and legends. Also, because the salutors are basically personifications of myths and legends. Okay. Yeah. So that. From history, because we've got some actual historical figures in game. Oh, really? Yeah. Okay, nice. Rasputin will be one of them. Sure. Yeah, I know that guy. But also from our previous games, right? And given the themes that are in the game, so difficult moments in human life, working with emotion, so drawing from our own personal experience, our own lives as well, and those of others, their own stories as well. So there's a big mix of inspirations in here.
Where can we find the game here at Gamescom? At Gamescom, you can find the game at Hall 10.1. There is an 11-bit publishing booth. Yes. Big red thing. We have a black curtain in the front because unfortunately the game's 18 yeah, plus. I think I saw that So one. Yeah. if you aren't an adult, we're sorry. Hopefully you will be by the time the game releases. Nice. Do we have any update on that, or is that still This year. This year, still? fourth quarter. Right. Nice. I'm looking forward to it because it sounds really interesting. So thank you guys for coming and telling us more about the game. Ja, Leute, das war's wieder mal hier von mir aus dem Studio. Aber ihr kennt das Spiel, ihr solltet dranbleiben. Willkommen zurück hier im Gamescom Studio 2023 von der Gamescom 2023 in Köln. Das war's leider schon wieder für heute. Der Tag verging wie im Flug, aber so ist es ja immer, wenn es Spaß macht. Da geht das alles ganz schnell. Glücklicherweise ist noch ein Tag übrig und den haben wir morgen prall gefüllt mit ganz viel Indie-Extravaganza. Wir waren für euch an der Indie-Arena-Booth und haben ein paar Sachen angespielt und ich werde ganz viele Gäste hier haben aus dem Indie-Bereich, die mit wunderschönen Spielen zu uns gekommen sind. Also solltet ihr morgen definitiv wieder einschalten. Macht's gut und bis morgen.